أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مرحبا بك يا رمضان 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 مرحبا بك يا رمضان. A kí oṣù Ramadan, a kí káàbọ̀, a wá bẹ̀ Ọlọ́run nínú ọlá ńlá ẹ̀, nínú ìkẹ́ ẹ̀, àwa tí a fẹ́ rí oṣù náà, àbáwá tá a ti bẹ̀rẹ̀, àwọn tí wọ́n ti kí tàráwì, àbáwá tá a tẹ̀sẹ̀ fẹ́ kí tiwa náà. Ọlọ́run ò, a bẹ̀ ẹ́, àwa tá a bẹ̀rẹ̀ Ramadan, jẹ́ á ráàrin Ramadan, Ọlọ́run jẹ́ á rí òpin Ramadan, Ọlọ́run jẹ́ ó ṣe wá láǹfààní. Allahumma balighna Ramadan insha Allah. Èrè tí ń bẹ́ńbẹ̀ nínú pé ká gba àwẹ̀ pẹ̀lú òfin, ká gba àwẹ̀ pẹ̀lú takwa, kí Ọlọ́run jọ̀ọ́ àforíjì tó wà ńbẹ̀, magfura tó wà ńbẹ̀ k'Ọlọ́run ṣe fún wa, àánú tó wà ńbẹ̀ k'Ọlọ́run ṣe fún wa, ká wá di ọmọ àlìjẹ́nà, ká di tuntun lẹ́yìn Ramadan. Ọlọ́run bá ṣe fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ramadan náà bẹ̀rẹ̀ lọ́la ní March 1st insha Allah. K'Ọlọ́run jẹ́ ká rí òpin ẹ̀ ọlá bíbí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ilé náà la fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ Ramadan wa insha Allah. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ yí pé Ramadan wa tọdún ní tafsiri lójoojúmọ́ tí ó bẹ̀rẹ̀ lọ́la. Bẹ́ẹ̀ náà a ní radio program tí ó máa bẹ̀rẹ̀ ní Musa Àríjẹ ní 4 to 5 Nigerian time insha Allah. Nígbà tá a bá parí eléyìí tá a máa sọ àwọn segment tó wà ńbẹ̀, pàápàá àwọn segment abala ẹ̀bùn náà wà ńbẹ̀ tí àwọn èèyàn máa gba ẹ̀bùn tí wọ́n bá ń pè wọlé sí ní orí radio program wa insha Allah. A máa sọ yẹn nígbà tí a bá fẹ́ parí ètò insha Allah. Ìwọ ẹbẹ tó wá fẹ́ sponsor, fẹ́ fún alẹ́bùn náà ni àyè wà ńlẹ̀. Ẹ sì máa rí wò lórí ìkànnì tí a wà ńbẹ̀ yìí, lórí Facebook ni, lórí gbogbo àwọn tí a fi ń wo ogun tá ń wò ni ẹ máa rí wò insha Allah. Gbogbo àwọn afáwà wárbátá Ọlọ́run bá fún wa ní okun, Ọlọ́run bá fún wa ní agbára, ọlá ògo Ọlọ́run. Má jẹ́ àṣàìsàn nínú Ramadan, má jẹ́ àṣàìsàn lẹ́yìn Ramadan, ọlá bíbí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lẹ́ni a ní balancing between spiritual exercise, family responsibility and personal goal nínú Ramadan. Báwo la ti fẹ́ balance yẹ spiritual kíní wa nínú Ramadan, àti yí pé gbogbo kò kárí táwọn ìyàwó máa ṣe nínú sàárì ni, tá a máa fi sínú náà ni, táwọn náà ó jèrè spiritual upliftment, tí responsibility oníkálukú náà àtọkùnrin àtobìnrin tá a sì lè achieve ẹ̀ nínú Ramadan yìí. Òun náà làwọn ìyá wa àlùbáríkà tí Ọlọ́run wá fi pé ká máa rí wọn pè ní gbogbo ìgbà, nítorí pé àwọn náà gbààwẹ̀ ó sì dáná oúnjẹ fọ́kọ wọn náà. Gbogbo eléyìí náà làwọn náà fẹ́ bójú wò pé àwọn ìyá wa, torí pé ẹlòmíì náà máa lọ bí iṣẹ́, ó máa ṣe gbogbo ẹlòmíì tí òkú bá ní mo fi fẹ́ ṣe, ọ̀nà wo ni mo fẹ́ gbé gbà lórí program mi lè fi dáa. Ó dáa fún gbogbo wa, fáwọn ọkùnrin, ó dáa fáwọn obìnrin, ká lè jọ understand báwo la ti fẹ́ ní benefit of Ramadan tí a wà ń bẹ̀ yìí. K'Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún gbogbo wa. A kí ìyá wa Alhaja wa Hidayat of Halal Natural. Wọ́n ní lórí platform oríṣiríṣi àgbo ni wọ́n ti post síbẹ̀, oríṣiríṣi wọn tí yàn lè ní wọ́n ti post. Bọ́kọ̀ tí ìdọ́dọ̀ wa ń bí, ó sì yẹ kó lè dé ọ̀dọ̀ wa bí, káà náà bá lò ó, àtúndé wọn bá sùn sí máa tẹra mọ́ insha Allah. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Ìwọ tí o bá fẹ́ gbàwẹ̀ dáadáa, lọ sí Enlightenment Natural lórí page wọn, ó máa rí àwọn tó lè lò nísìnú ní sáàrì táwọn fi máa ya gágá. Àwọn náà ń retí tiwa insha Allah káwẹ̀ tó tán. A kí Alhaja wa Fadilat Adébísí
illa al-amami insha Allah wa rafa'nahu makana aliyya ọba tó jẹ́ ẹrọ́dún ọdún ní ọlọ́run jáde orí tẹ̀mí illa al-amami insha Allah. Bákan náà alájà Rashida Akéwúṣọlá ọba tó dáyín dáadáa báyìí ọlọ́run má bà yín jẹ́ o la hawla wala quwwata illa nítorí àsìkò we don't want to waste much of our time nítorí nígbà Ramadan báyìí gbọ́dọ̀ máa gé àsìkò ni torí tí a fẹ́ ṣe ó pọ̀ dáadáa insha Allah. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin guest wa ẹ bá manage àsìkò yẹn lé ní torí ní a máa tinú ètò kan bọ́ sínú ètò kan ni insha Allah a fẹ́ kó pẹ́ rárá insha Allah. A máa lọ sọ́dọ̀ alájà Fọdílà Adébísí ní ṣókí èrè wo la fẹ́ jẹ lórí Ramadan tí a ti wà nínú ẹ̀ báyìí náà, kí làwọn èrè tá a fẹ́ jẹ insha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد حبيبنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، أيها السمعين في الإسلام، أحييكم بتحية إسلامية، تحية مباركة، تحية آخرة، تحية أهل الجنة. السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Mo join àwọn bàbá imam, èmi náà sọ pé máa wọlé mọ́ra bá oṣù àpọ́nlé o, máa wọlé mọ́ra bá oṣù ìdùnnú, máa wọlé mọ́ra bá oṣù ẹ̀yọ́nú, máa wọlé mọ́ra bá ya Ramadan. A kí gbogbo àwọn ìyá àlùbáríkà tí wọ́n wà lórí ètò tí ẹ̀yin gbé iṣẹ́ Ọlọ́run lárugẹ. Ọba àlékè ọlá kò ní dójú àdúrà tiwa. A kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń wo ètò yìí, tí wọ́n máa wo ètò yìí jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáyé. Kọ́lọ́run kó jọ kó má dùn wá ní ládàbíjá Sayyidil Muhsinin. Ní kọ́mọ́kọ́mọ́ Ramadan ó ti wọlé. Wọ́n wá ní kí ni àwọn èrè. You're talking about the significance of Ramadan, am I right? Benefits. Imam? Naam. Nígbà tí àwọn onímọ̀ jẹ́ kó yé wa pé oṣù Ramadan yìí ó bọ́ sí ìpele ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án. Ìpele ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án nígbà tí a bá wo tí a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Muharram, tá a wọnú Safar, tá a wọnú Rabiul Awwal, tá a wọnú Rabiul Thani, tá a wọnú Jumadal Awwal, tá a bọ́ sí Jumadal Thani, tá a bọ́ sí Rajab, tá a wá tibẹ̀ bọ́ sí Sha'ban. Láti Sha'ban ó wá ń dovetail láti ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ yẹn sínú ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án tí ń ṣe oṣù tí àwọn baba ńlá wa ń pè ní oṣù lámúlánà, oṣù yọ ẹ̀ṣẹ̀. Tá a bá fojú wo the 12 lunar months, àwọn oṣù tó wà nù 12 lunar months ó máa ń jẹ́ 11 days plus or minus shorter than the solar month. Kí ló dé tí lè ṣe? Tí tá bá wo, let's quickly do an example. Wọ́n máa gé pépèpé. Tí a bá wo ohun tó kọjá, a bẹ̀rẹ̀ Ramadan ní March, the evening of March 10th. Pẹ̀lú ètò tọlọ́hun, the evening of 28th. Nígbà tó fi máa di aago kan ààbọ̀, àwọn ará Saudi wọ́n kéde, wọ́n gbé official letter jáde. Aago kan ààbọ̀ ní ọ̀dọ̀ wa ń bí tó ti ń bọ́ sọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ lọ́dọ̀ tiwọn. Mo rí formal announcement yẹn wípé wọ́n ti róṣù tó fọ́ọ̀lù sí 28th of Sha'ban. Tá bá wá wò sí 10th of Ramadan, a máa jẹ́ 11 days. Sí 10th of March ọdún tó kọjá, a máa jẹ́ 11 days tí ó fi wà earlier. Bá ṣe máa ka àwọn oṣù yẹn nìyẹn, tí a ní nílò púpọ̀ láti depend lórí ẹnìkan kó sọ fún wa bí oṣù ojú ọ̀run ó ṣe máa wáyé, torí pé léyìí jẹ́ èyí tí Ọlọ́run fi ṣe ẹ̀rìmọ̀ fún gbogbo mùtúmùwà.
ó ń jẹ́ èyí tó láriwo òun ló ṣe jẹ́ kí gbogbo wa máa ṣe kàkàkiri ká máa wá oṣù a lè wá Rajab a lè wá Shaban a lè wá Rọ̀bíùl gbogbo oṣù tó kù la lè fi wá a máa wo 11 days bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn tá a bá fẹ́ wò sí solar month tá a bá fẹ́ wo for the lunar month to have a complete cycle a máa wo solar month tó máa lọ bí 33 years ká tó lè rí complete cycle of the month in the lunar month and tá a bá dẹ̀ wá rí yẹn a tún bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 11 days earlier títí tá a fi tún máa ka another 33 years nínú ètò Ọlọ́run bó ṣe wà nìyẹn pé torí pé oṣù ojú ọ̀run làwa ń lò and the question you want to ask is that who uses the solar month and that is just synonymous to what we all know as the Gregorian calendar. So that is the significance, the beginning of the significance of that month in the life of every Muslim is for everybody to have their ears to the ground. That is to show the significance, the importance Allah Azza wa Jal attached to that month, which mark the significance of enlightenment in the life of the Muslim Ummah. Atayamul Qiyam. Ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ni ẹ wá jẹ́ ká wò nígbà tí Olúwa ń bá wa sọ̀rọ̀. À ń sọ pé kí ni significance oṣù yẹn? Kí náà ń pè oṣù Ramadan? Kí a ṣe ìkó ẹnu níjàánu kúrò níbi jíjẹ àti mímu àti àwọn nǹkan míì tí Olúwa ní ká ṣàmójúkúrò fún bóyá bí ìdírẹnimú in a certain stage or níbi halal sexuality and some other things from dawn till sunset. Kí wá ló fa eléyìí? Olúwa ló ń bá wa sọ̀rọ̀. Kí lọ́lọ́run sọ fún wa láti fi mọ̀ wípé àníṣe oṣù yẹn oṣù tó pàtàkì tó jẹ́ pé ní ìgbésí ayé gbogbo mùsùlùmí jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáyé ni. Ẹ mọ̀ pé àwọn voluntary fasting tẹ bá indulge nínú ẹ̀ kò necessary kẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé indulge nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí téèyàn bá tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ no mi tẹ̀ ní bínú èmi ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ mi ní bínú sí mi má wọrí oṣù tí ó mú ariwo dání ni. Ibi t'Olúwa ti ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú Suratul Baqarah ẹ jẹ́ ká sáré lọ wò torí pé wọ́n ní a gbọ́dọ̀ lo ṣókíṣókí. Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀ nínú Suratul Baqarah ẹ jẹ́ ká lọ wo orí 183. Ọlọ́run ní yá bàdà a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ọlọ́run sọ fún wọn pé yá ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yá ayyuhallazina amanu mo pe ìrẹ tí onígbàgbọ́ nínú kíni? Onígbàgbọ́ nínú you believe in the monotheism of the supernatural being Azza wa Jalla. Kutiba alaykum siyam is prescribed for you fasting. Kama kutiba alladhina min qablikum. Kama kutiba as is prescribed alladhina min qablikum to those before you. La'allakum tattaqun. Only because of what? So that you may become righteous. Allah said, I call unto you. The call is a command. The call is an emphatic statement that you believe. Are you the one that believe in the monotheism of Allah Azza wa Jalla? Then Allah is calling you. It is very imperative. It is not on a number of you like it, or either you like it or you don't. No. If you count yourself among Ọlọ́run ò sọ pé yá ayú ànásù gbogbo ẹmu pẹ̀yìn ènìyàn ó sọ pé yá ayú àlẹ́zínà àmọ̀nù tó bá wà nínú àwọn tí Olúwa pè lọ́wọ́ yìí yá àjókòó kó máa gbọ́
nítorí pé kí ni ó lóun ṣe ní ọ̀ranyàn kí ni nǹkan náà àwọn ìmákóra ẹni níjàánu láti ìgbà tí àlùfájàrí bá ti yọ títí tí òòrùn máa fi wọ̀ fún ọjọ́ mọ́kàndínlọ́gbọ̀n àbí kẹ̀ kó máa kú sí 30. Ó ní gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣe lọ́ranyàn fún àwọn tí ó ṣíwájú yín. Eléyìí ni Olúwa fi ń pè wá sí àkíyèsí wípé ààwẹ̀ tó wọlé tọ̀ wá yìí o kò ń ṣe nọ́mbà mo fẹ́ o, nọ́mbà túláàsì ni o. Ẹ wá jẹ́ ká tètè máa move. Kí ni Ọlọ́run sọ fún wa ń bẹ̀ yẹn? Ó nítorí pé kí ni oṣù yẹn gangan. Yet it is prescribed for us that we have to fast. It is not only you abstaining from eating or drinking or sexuality course alone. It is all encompassing. One of them, it is the month that the Holy Quran was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kò ń ṣe mímá kó ẹnu níjàánu àbí kó àwọn ẹ̀tọ́ ara wa níjàánu nìkan. Somebody want to mute the microphone. Nìkan ni Allah Ta'ala fi ń sọ fún wa wípé oṣù tó wọlé yìí oṣù tó láàmìlaka nígbésí ayé gbogbo mùsùlùmí ni. Ẹ̀gbọ́n t'Ọlọ́run tún sọ fún wa ni ó ní wa anta sumun, ó ní and to fast khairul lakum is better for you. In kuntum ta'lamun, ó ní if only you know, only if only you could see, if only you could conceptualize, if only you could imagine the magnificence, the massiveness of the benefit, if only you could read through the lines pé àní àwẹ̀ iṣẹ́ ó jèmi Olúwa lógún. Torí èmi gangan ni màá jókòó tì yín, èmi gangan ni mo fẹ́ ṣe ìṣirò, èmi ni màá fún yín, èmi ni ó fún yín ládàá ẹ̀ ní gbogbo ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan, gbogbo ìmálanu yín kọ̀ọ̀kan, gbogbo ìmálo ọwọ́ yín kọ̀ọ̀kan, gbogbo ìmálo ẹsẹ̀, gbogbo ìmálo ara yín kọ̀ọ̀kan lójú ọ̀nà èmi Ọlọ́run nínú oṣù yìí. Olúwa ń sọ fún wa, ó lé mi ni o. Ó ní if only you could see, if only you could read through the lines, if only you could conceptualize, if only you could ponder, if only you could imagine the significance of this month in the sight of me, Azza wa Jalla, then you will be able to subdue yourself, to have much taqwa, much God consciousness, and to embrace this month in its total entirety. Naam. Ọlọ́run tó wá ń sọ fún wa, let me just quickly wrap it up. Nínú àyà yẹn, Ọlọ́run tó wá ń sọ fún wa, ó ní ṣáàrù Ramadan, àníṣẹ́ oṣù tí mò ń sọ, oṣù alápọ̀nlé tí mò ń sọ yìí, àlèzínà òzílà, ó ní oṣù yẹn lòun ṣe kí ni? Fíhìl Quran, ó lóṣù yẹn lòun sọ Al-Quran kalẹ̀, ó dálé nọ́ọ̀sì, èyí tí yóò máa jẹ́ ìtẹ̀lẹ̀ àbí àtẹ̀gùn àbí àwòṣe àbí ìmọ̀ràn àbí ìtọ̀nà táwọn olóyè òyìnbó ń pè ní guidance for the generality of mankind. Wa bainatin minal huda, àbí èyí tí yóò tún máa jẹ́ èyí tí ó dájú jùlọ, the clear proof of guidance. Wal Furqan, you can call it criterion, you can call it judgment. Tí yóò máa pè yín, tí yóò máa mú ọkàn yín wárìrì kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀, tí yóò máa tún gbé yín kúrò lọ́nà ìgbẹ́ bọ́ sí ojú ọ̀nà, tí yóò máa ṣèrántí fún yín, tí yóò tún máa rewind ọkàn yín, sober reflection to the way of Allah Azza wa Jal. Oṣù lámúlánà táwọn bàbá wa ń pè oṣù Ramadan, ó tóbi, ó kàǹkà, ó bùháyà.
Naam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Una ni wọ́n ṣàlàyé fún wa pé ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum ta'takun. Wọ́n ní Allah has prescribed fasting for you, as He has prescribed for those before you, so that you can attain piety, a consciousness of Almighty Allah. Báyà àti ẹ̀ lè jẹ́ni tí ó páyà Ọlọ́run. Báwọn tí ó síwájú wa ṣe páyà Ọlọ́run pé sullatun minal khawalin wa qalilun minal akhirin. Àwọn kan ti gbáwájú nínú iṣẹ́ olóore. Òun náà ni Ramadan tí wá dé bá wa tí àkórí tí wọ́n ń sọ fún wa látàárọ̀ náà nìyẹn pé ká lékún níbẹ̀rù Ọlọ́run. Àwa tá ti wá lékún níbẹ̀rù Ọlọ́run spiritually báyìí náà. A wà lọ sọ́dọ̀ àwọn ìyá wa Hidayat al-Ilan Natural. Ìpè bá shed light lórí táyé afẹ́sọ̀ lórí perspective of balancing spiritual exercise, family and responsibility. Ẹ bá shed light lórí ẹ̀. Kí làwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ now? Bismillahir Shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. We thank Allah for sparing our life to witness yet another Ramadan. Ọlọ́run ọba àlekè ọlá kélé má jẹ́ the last one fún wa, kó ṣẹ́ wa kù lórí dáadáa. So, ṣé mo wà audible? Am I audible? Yes. More than audible, papa. So when we talk about seeking balance between the spiritual exercise, family responsibilities, and then other aspects of this particular month of blessing, nínú àwọn nǹkan tí èmi believe pé when we put it into practice, ó máa jẹ́ kí that balance kó come in easy fún wa. And one of them is not seeking perfection in Ramadan. Because perfection is from shaitan. Wanting to do everything 100% is from shaitan, because the only person that is perfect is Allah subhanahu wa ta'ala. No any other human being is perfect. Not even the prophets, they are not perfect. And that is why Allah makes them people that are fallible. They fall and Allah picks them up and, like that. Ọlọ́run fi hàn wá pé I am the only one that is perfect. So for us as Muslims, we should not go into Ramadan with that notion of pé mo fẹ́ ṣe everything to perfection. For us as women, it will be too overwhelming. For example, kí wá ní target pé all the days of Ramadan I will be praying Tarawih. Considering the size of my family, business, so many other engagements, that would be like a mirage. So what I should try to do is to cut it back a little bit. Okay, tí mi bá tiẹ̀ lè lọ sí mosque lọ kí Tarawih in Ramadan, can I bring the nawafil home? Can I do it in my room? Can I do it in the sitting room? Mélòó ni mo fi pé mo lè ṣe? Is it the 13th? Is it that? So ká gbé sórí nǹkan tí ó lè rọrùn fún wa, because the Holy Prophet Sallam told us pé èyí tó jọ Ọlọ́run ọba àlékè ọlá lójú nínú iṣẹ́ olóore àbí nínú ìbádà is an ìbádà that is small but you are very consistent with it. That Allah cherish it more than something that is big and is cumbersome and you cannot continue with it. So this is Ramadan. It's good to have all kind of to do plan. I will do this, I will do that, I will do this. But for us as women, we should live in our reality. For some women, it's very easy for them to pray the whole Tarawih. One, lọ́mọ tó ń disturb one. Maybe their children are grown or they don't even have kids yet. And if you wear any tó jẹ́ pé ìyá bùkátà ni, she will cook, she will do this, she will go to work, she will come back like that. So for us as Muslims, we should put ourselves that Ramadan yìí, what Allah is asking from us is soul purification. Àwọn ọkàn wa tó ti dógùn, ọkàn wa tó ti dọ̀tí, come back to Allah. Ọlọ́run fẹ́ ká ṣẹ́rí padà. The things we've forgotten about our faith, Allah wants to remind us. Ó fẹ́ sọ wá di àtúnbí, so that in the next 11 months to come, at least maybe from this Ramadan to middle of the next Hijra year, we will still be refreshed back on. Kó tó tún di pé a máa tún wà
lax nípa responsibility wa sí Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá, another Ramadan is already knocking. So nǹkan tó Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá tó fẹ́ fún wa nìyẹn. And as Muslims, kò kí ń ṣe iṣẹ́ olóore wa ló máa gbé wa wà àlùjánnà. It is the mercy of Allah. So whatever we are doing, we should always do it to seek the mercy of Allah. You are praying your salat, have it at the back of your mind that this salat is for me to seek the mercy of Allah. Torí o ò lè mọ̀rún kí ju àwọn ànábì Ọlọ́run lọ. O ò lè mọ̀rún kí ju àwọn sàábé ànábì sàlám lọ. O ò lè mọ̀rún kí ju gbogbo àwọn tó ti lọ lánàá. Kò kí ń ṣe irun títí ẹ lọ́lọ́run Ọba àlékè ọlá fẹ́ fi decorate sánmọ̀. You are not even praying to make Allah big, or you are not adding anything to the magnitude, to the majesty of Allah. So whatever ibadah that you are doing it just to seek the mercy of Allah. Òun ló ṣe jẹ́ pé Ramadan ta fẹ́ gbà yìí, we take that ibadah bit by bit. This is the first let's say for the first 10 days, because in most of the mosques, especially in our own side of the world here in Nigeria, the first 10 days, the mosques are full to the brim. Because everybody need very big expectation, very big things. Don't cover around, I must attend. But at the middle of it, they get overwhelmed and they cannot continue. By Ramadan 15, gbogbo mọ́ṣáláṣí ti joro. You hardly find otiku imam at our regular people that normally comes to pray, because people set too big a target for them at first. So like you can get to a tarawih and you feel pe okunra mi ò gbé 13 raka. Okay, I will follow this imam through 7. That is what I can do. I pray Allah accept it. Emo o ti wo reality o ti wo kí ló lè ṣe, kí ló lè wà consistent pẹ̀lú tí ò ní wà overwhelmed going into Ramadan. So for me, I think one of my biggest goal in Ramadan is to be consistent with the little acts of ibadah that are compulsory for me in Ramadan. For example, ẹni tí ò kí ń kírun lásìkò tó yẹ pé àkípọ̀ ló ń jọ Ọlọ́run lójú, it's better to start your life from there. Start your Ramadan from your salat. Okay, oh Allah, in this month of Ramadan, I want to be praying my salat on time. Kí zuri jásìkò zuri, kí asri jásìkò asri, kí magrib jásìkò magrib. Kó bá yẹ pé tí mo bá délé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kí papọ̀. Tá bá lè work on that goal, is it not even more beneficial than aiming to pray the entire tarawih? Because salat gan lọ́lọ́run kọ́kọ́ máa wò. Your regular salat, the 5 daily salat, lọ́lọ́run kọ́kọ́ máa wò kó tó wá wo iṣẹ́ àṣegbọrẹ, which is tarawih. So let us set realistic goals, things that we can start small and build the momentum so that we don't get overwhelmed going into Ramadan. Another way to seek balance is to know that Allah is full of mercy. Allah is full of mercy and is full of forgiveness. And this month is a month of mercy and is a month of forgiveness. So there are several ways to seek the mercy of Allah. Wallahi. Ọ̀nà tó wo àlìjánná Ọlọ́run Ọba kò kí ń ṣe ọ̀nà kan. Ọ̀nà tó pọ̀ ni. You can enter the paradise of Allah through your salat. You can enter through your siyam. You can enter through your zakat. You can enter through being nice to orphan. You can enter through being good to your family. Ó pọ̀. So look at the one that you are good at. Ẹlòmíì báyìí, family issue ò kí ń body nẹ̀. Tí yàrí sí bá gbé tiẹ̀ wá, he will attend. Bàbá Abdullahi gbé tiẹ̀ wá. He's never tired of the palaver in his own family. Tó bá jẹ́ pé strength tiẹ̀ nìyẹn, focus on it and build on that relationship. Even in Ramadan, because for us that have extended family, so many people need your sadaqah in this Ramadan. Ẹlòmíì báyìí sìn, even sàpá tí ò mu rárá, sàpá tó mú wọn ní Ọlọ́run má yẹ kí sàpá má wà. I don't like joking with that word, but it's a common slang here in Nigeria that there is sàpá. Even people that Allah has not àwọn tọ́lọ́run ò jẹ́ kí wọ́n go through nǹkan tó ń pè sápá, àwọn náà máa sọ pé sápá. Just because they don't want families and friends to come looking for any ìrànlọ́wọ́ from them. So as Muslims, àsìkò àti tún àníyàn wá ṣe ni pé okay, Allah has gifted me enough resources. Oúnjẹ tá a ní nínú ilé wa, it can last my family a week tá a dẹ̀ ní mọ̀ nira. Why can't I extend it to families that I know they are struggling?
if that is your own core competence during this Ramadan, iṣẹ́ ńlá ló ti mú dání yẹn, because the rope, okùn ìbí, the family tie, Allah said is tied to his throne. Okùn ìmọ̀ so ẹbí pọ̀, Ọlọ́run sọ pé òun so mọ́ àga àlẹ́ ara ṣí òun Ọlọ́run ọba ni. Ẹnikẹ́ni tó bá gé, Ọlọ́run ní kò ní wà àlùjánnà. Is that not big enough a project for us to excel in, even now? So many family by láti tí ìbá wọn sọ̀rọ̀ in the last 2 years, in the last 4 years, akọ̀tí wò wọ́n pé wàhálà àti ìtẹ́ ti pọ̀ jù jáde. This is the time to re-establish those connections and see how Allah reward you abundantly for that. So mo fẹ́ kí individual can focus on what is easy for us and run with that. Tó bá jẹ́ pé kò yan nọ́fìlà náà tirelessly ní ó rẹ̀ lọ́rùn, múra sí, this is the time for it. Tó bá jẹ́ pé you are very fluent in your Quranic recitation, this is the time for it. Tó bá jẹ́ pé voluntary services ló máa ń rọ̀ wọ́n lọ́rùn, kan sọ pé iftar wà níbì kan kó lọ kó volunteer báwọn pé ń jẹ like that. If that is your own core competence, focus on it in Ramadan. Don't be jack of all trades. You cannot be everywhere. Allah does not require you to be jack of everything in Ramadan. Má torí pé it is Ramadan, ìwọ nìkan, all my kini kan should be on time. I must attend tafsir. I must read the Quran. Mo gbọ́dọ̀ ka Quran lẹ́ẹ̀mẹjọ before. At the end of the day, you will not even achieve anything. So look at the area that you really, really need to make great improvements lásìkò yìí. Tó bá ti yẹ pé you start with 1, kọ́kọ́ mú ẹyọ kan náà ní ìbádà. For example, ẹni tí ò ń kírun dáadáa báyìí, focus on your salat now. For the first 10 days of Ramadan, focus on your salat, because kọ́kọ́rọ́ àlùjánnà nìyẹn. Tí ìrun ò bá dúró, Ọlọ́run ò ní wo àwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, tí ìrun ò bá ti dúró, Ọlọ́run ò ní wo àwẹ̀. So why not redirect your focus into what is very, very important. So eléyìí jẹ́ some of the ways tí mo feel pé èèyàn fi lè balance activities spiritualities family life, iṣẹ́ and every other thing lásìkò yìí, to make it worthwhile, to make it not something that is very tiring and something that you can continue even far after Ramadan. For example, ẹni tí ò kì í jí fún tajud tẹ́lẹ̀, tó jẹ́ pé tó bá ti sùn báyìí ó tún di bádà ṣubú yìí. This is the time to work on your tahajjud. Tó o bá lè ṣe 13 raka in tahajjud, tó o lè ṣe 10, Islam rọrùn, wallahi. Ẹ̀sìn tó rọrùn ní Islam. Tí ẹ sọ fọ́lọ́run pé ìwọ Ọlọ́run ní Ramadan yìí, I want to be doing 4 raka. My safri and my witri, ó jẹ́ 7 every night. Oh Allah, help me on that. That is my focus for Ramadan. And work towards achieving that. So it doesn't have to be very big, something that we'll be planning to do in Ramadan. The little to mọ̀ pé those are your deficiencies, work on them and run with those. Naam, jazakumullahu khairan. In tí wọ́n bá wa sọ ní pé wọ́n ní ká má lébọ̀ ara wa jù, torí ẹlòmíì tí ń jẹ́ Ramadan ní pé kó gba àwẹ̀ tó ti ń ṣe bọ̀ kó kàn improve lórí ẹ̀. Ẹni tí ò ṣe rárá, tí Ramadan wá dé tó ní fẹ́ parí Kùránì kan ó tan rẹ̀ jẹ. Ẹni tí wákàtí 5 òun pé ẹgbọ́n ń lọ bí iṣẹ́ oúnjẹ pọ̀ ní tó wá ní òun fẹ́ máa ṣe ó gbọ́dọ̀ máa pé ní Ramadan. Iṣẹ́ àwọn olóore àtàwọn ọkàn mi wá fẹ́ di ẹrù rúlẹ̀ nínú Ramadan, ṣùgbọ́n bó fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n ní ká ṣe níwọ̀ntúnwọ̀nsì ní ká mọ capability wa, ká mọ ability and capability wa ní tá a lè gbé, ká sì mọ̀ pé ní tá a bá ń ṣe consistently, òun náà ni wọ́n pè ní ìbádà ní pé tí yàn bá ń ṣe dáadáa. Gbogbo àwọn àsìkárù tá a máa ń ṣe yẹn kí Ramadan tó dé, ká tún múra sí lẹ́yìn Ramadan, ká wá jẹ́ káwọn nàwáfíìlì wa kó increase díẹ̀ sí lóru, ká rí pé à ń ṣe àwọn nàwáfíìlì yẹn, ká ń ṣe gbogbo ẹ̀, ká má tójú gbélé, ká má tójú bọ̀tọ̀. A ní nǹkan tó jàbí nínú àwẹ̀ ní pé kójú wa gba àwẹ̀, kọ́wọ́ wa gba àwẹ̀, kẹ́nu wa gba àwẹ̀. Ẹnu tó fẹ́ gba àwẹ̀ àsìkárù náà ní tó fi ṣe, ojú tó fẹ́ gba àwẹ̀ kó máa fi wojú Ọlọ́run, ọwọ́ tó fẹ́ gba àwẹ̀ kó máa fi ṣe tọ́lọ́run, gbogbo ara wa ká fi ṣe tọ́lọ́run níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Tí Khalaja wa Hidaya tí wọ́n bá wa sọ ní Ọlọ́run jẹ́ àrí yín pẹ́. Naam, Alájà wa Kéwúṣọlá, báwo ni a ṣe lè ní maintain health balance in Ramadan? Tí yẹ pé àlàáfíà
àjọba sára wa tí balance yẹn á lè wà nínú health and spiritual kìíní wa. Health balance in Ramadan, báwo la ṣe lè yanjú ẹ̀ náà? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala khairu halki afdal al-anbiya wa imamul mursalin habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. We give glory to Allah subhanahu wa ta'ala for today. We are happy to be witnessing Ramadan 2025. May Allah subhanahu wa ta'ala retain us, protect us, and allow and count us among those people that will complete it. May He not make this one the last one that every one of us will participate in our lifetime. Bijai la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé, ọba àṣàkẹ́ ọ̀run, òun náà ló jẹ́ kí ọjọ́ ìní kó tún ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa. We give glory to Him. So without much ado or wasting much of our time, so ẹ ń béèrè pé kí ni àwọn how can we maintain our health in Ramadan? Tá ṣe lè balance everything papọ̀. Àwọn ìyá wa méjèèjì wọ́n ti ṣe àlàyé tó pọ̀ púpọ̀ gan ni. Nǹkan tèmi á kàn sọ fún wa ni pé láti gbé àwẹ̀ Ramadan àti láti maintain good health nínú Ramadan ó require pé ká wà very very careful, torí pé bí sister mi ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní pé ká má overburden ara wa, ká má set goals tó jẹ́ pé we won't be able to accomplish. So láti lè balance, láti lè ní healthy balance in Ramadan, and láti wo from spiritual aspect of it, and láti wo from physical aspect of it, and láti wo from emotional aspect of it. So gbogbo àwọn nǹkan tá lè kó papọ̀ tá fi lè gba àwẹ̀ nírọ̀rùn, tá fi ní takú sí àárín ọ̀nà, tá dẹ̀ fi ní àìsàn tó ti wà lára tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí kò ní aggravate àbí ká wá ní complications kan tí èmi náà tí ò dẹ̀ sí lára tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ò ní ráyè wọlé. The very first thing is to set a realistic goal for ourselves, tó mọ̀ pé nǹkan tó jẹ́ pé ó wà láàrin agbára wa tá lè ṣe tí ò ní ní wá lára. Mi ò ní go into that much because sister mi ti sọ tó pọ̀ lórí ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé tàràwí rákà méjìlá lè kíkàkí, tó bá jẹ́ àní sọ pé torí pé Ramadan ti dé àwa la fẹ́ ṣe agbátẹrù gbogbo nǹkan. If we do this, we'll be able to avoid burnout, because burnout yẹn ló máa wá fa ká máa bínú, ló máa wá fa ká máa kanra, ló máa wá fa ká má tiẹ̀ wá lè ṣe nǹkan kan mọ́. But tá bá ti set goals wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tá ti ṣe àwọn responsibility wa, tá ti plan ahead, we won't be overwhelmed, we won't have burnout, and we will not transfer any annoyance sí ẹni tí ò yẹ kí a transfer sí. A dẹ̀ lè manage gbogbo nǹkan tó bá wà ní àrọ́wọ́tó wa. Another thing náà ni pé dua wa ara daily routine wa ni. How do we want to do it? Gẹ́gẹ́ bí sister mi ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ṣé alákẹ́pọ̀ ni wa, kí Ọlọ́run ọba kó ṣàánú gbogbo wa. So we can try tó bá jẹ́ pé ká try láti jẹ́ pé gbogbo àwọn irun yẹn a máa kí ní àsìkò ẹ̀, so that a lè ráyè láti ṣe àwọn iṣẹ́ olóore míì, láti ṣe tàràwí wa, because tá bá ti wá jan zuhr, asri, maghrib, tá bá jan gbogbo ẹ̀ papọ̀, báwo la ṣe fẹ́ kí tàràwí ká tó kí gbogbo yẹn tán náà, ó ti máa rẹ̀ wá. So ara pé ká máa set goals wa, ká má lè burn ara wa out, òun náà nìyẹn. A ní láti lè manage time wa wisely. We need to plan our day. It's by now mo expect pé irú àwa ìyá tí a bá fẹ́ wà burned out, tí a bá fẹ́ wà overwhelmed, tí a bá fẹ́ manage spiritual health wa, tá fẹ́ manage physical and emotional health wa, mo feel pé by now we should have plan in place how to manage our time wisely. Tó bá jẹ́ pé àwọn oúnjẹ kọ̀ọ̀kan tá mọ̀ pé bóyá ata ni, àti lọ̀ wọ́n sílẹ̀, àti boil ẹ̀ or àti parboil ẹ̀, àti portion wọn, àti gbé wọn sínú fridge,
ara kọ̀ọ̀kan nìyẹn. So tó bá ti dìrọ̀lẹ́ a fẹ́ ṣe oúnjẹ a kàn máa gbé nínú fíríjì wa ń bẹ̀ ni a máa lò. Kò ní jẹ́ pé ìgbà yẹn la ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kó ata sínú blender la ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa lọ a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa ṣe. So we need to manage our time wisely. Tó bá jẹ́ pé ibi iṣẹ́ náà ni à ń lọ, so a máa try as much as possible. Alhamdulillah, kò síbi iṣẹ́ ta wà nísìn àti Muslim o àti non-Muslim, so gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀, àti òyìnbó àti èèyàn dúdú o, gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ pé Ramadan bọ̀. Gbogbo wọn náà dẹ̀ mọ̀ pé you're fasting from dawn to sunset. So you can manage your time wisely by, having a good time planning for yourself. Nípa ọ̀rọ̀ iṣẹ́ tó bá ti ń gbéṣẹ́ wálé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mọ̀ pé nísìnyí you have limited time. You cannot bring your work home. So gbogbo ètò bá ti lè ṣe níbi iṣẹ́ ṣe. Gbogbo ètò bá ti wà in excess tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, try láti reduce wọn as much as possible. That means preparing in advance. So when you prepare in advance, I need time tó kù yẹn, ta ní kékeré yẹn, a lè lò wisely láti fi ṣe àwọn nǹkan tàbí tí a bá fẹ́ ṣe. Then share your responsibilities. Àwa tá bá ní àwọn ọmọ nínú ilé, we can share our responsibilities so that our own work will not be overwhelming to us. It will not be too much for us. So bóyá àwọn kan náà máa ti bá yín bó ẹ̀wà sílẹ̀ kẹ́ tó dé ni, if you're the one that wants to make akara, you want to make moi, you want to do this, you want to do that. So you can share it. Kí àwọn kan ti bó ẹ̀wà sílẹ̀ kẹ́ tó dé, kí àwọn kan ti lọ. Like myself now, I have ọmọ tó jẹ́ pé òun wà okay. If you ask him to blend anything, he will do it. But ẹ bá wá sọ pé kó wá máa gé ẹran kó máa gélé, òun ò mọ̀ nípa yẹn, kò ní bá yín ṣe. So gbogbo irú àwọn yẹn kan tí wọ́n bá lè ṣe, ẹ ti pín fún oníkálukú nígbà tẹ́ bá ti ń lọ. Please take the pepper out, blend it before I come, or you wash the beans before I come. Ètò àwọn dájú yìí náà bá lè ṣe, tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ bá yín pick one or two things ni on his way back from work. So share your responsibility. Ẹ má gbé gbogbo ẹ̀ sí àyà tó di pé ẹ wá ṣe oúnjẹ náà tán, ẹ̀yin gangan fúnra yín ẹ wá nílé jẹ. Then try to maintain a balanced diet. Gbogbo àwọn ìyá wa méjèèjì yẹn wọ́n good gan pẹ̀lú gbogbo àwọn oúnjẹ yẹn. So èmi kàn máa sọ wọ́n lórí. So àwọn wá bá wa go into details how you can, blend all this oúnjẹ together tí kò ní jẹ́ pé we only be eating carbohydrates, iyán, ẹ̀bà, àmàlà ní gbogbo ìgbà. So there are so many things, àwọn oúnjẹ ta lè jẹ tó lè máa jẹ́ balanced diet, so that we have protein in there, we have vitamins there, we have water, we have fat and oil. Gbogbo ẹ̀ á dẹ̀ wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì bá ṣe lè ṣe wọ́n. So wọ́n máa ń sọ pé it's very very good tá bá fẹ́ jẹ sàrè yẹn, ká eat àwọn oúnjẹ tó rich gan in protein, and healthy fat. Then being physically active. Ní láti máa sáré rẹpẹtẹ. Àwa tá bá ti ń ṣe exercise tó bá ti mọ́ lára tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, that's okay. If we can continue with the strength tá fi ń ṣe exercise yẹn, continue. If we cannot continue, tó bá jẹ́ pé ẹ ti ń rin 10 kilometers per day, try to bring it down to about 5 kilometers per day. Strengthen your family bonds. Ẹ try láti pray together. Tẹ́ bá pray papọ̀ yẹn, ó máa tún strengthen effort oníkálukú, kò ní jẹ́ pé kó jẹ́ body yẹn orí èèyàn nìkan ló wà. Ẹ dẹ̀ jẹ́ ká try láti get enough sleep. Tá bá ti kí tarawih wa tán, ẹ jẹ́ ká tètè lọ sí bed, ká tètè sùn, so that a lè jí díẹ̀, a lè tún tètè jí láti ṣe bóyá nawafil tá bá fẹ́ ṣe ni ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oúnjẹ. Emotionally, our well-being, ẹ jẹ́ ká avoid stress. Anything tó bá lè mú stress wá bá wa, ẹ má jẹ́ ká gbé nǹkan sáyà jù, ẹ má jẹ́ ká wo kókókókó mọ́ nǹkan kan, ẹ jẹ́ ká rí gbogbo ẹ̀ pé kékeré láyé yìí, ká mú níwọ̀nba kékeré yẹn, so that a ní lè overburden ara wa. Ramadan time of spiritual growth ni. Islam dẹ̀ encourage wa pé ká balance ní gbogbo aspect of life. So láti máa maintain a moderation, worship wa, diet wa, work wa, tá bá lè mú gbogbo ilé papọ̀ níwọ̀ntúnwọ̀nsì, we'll be able to maintain a time in Ramadan. Jazakumullahu khairan. Ẹ má bínú, à ń gbé kéékèèké, àsìkò Ramadan la wà. A sì tún gbọ́dọ̀ fàágùn, inshallah, torí pé nínú ọdún yìí a máa tinú ètò kan bọ́ sínú ètò kan ni.
ẹ̀yin náà dẹ̀ ti sọ fún wa yìí pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe gbogbo tá a máa ṣe níwọ̀ntúnwọ̀nsí ní ṣókí. Ilé ìtẹ́sọ̀ yìí náà á bẹ̀rẹ̀ láti orí ètò wa náà lénìí torí pé a ní fẹ́ fagùn. A lọ sọ́dọ̀ Alhaja wa Fọdílà ní ṣókí ẹ bá wa kẹkàn bá wa mention kẹ́dẹ̀ bá prefer solution sí àwọn problem táwọn ìyá wa máa ń encounter during Ramadan. Àwọn problem ta lè encounter àwọn ìyá wa Rashida wọ́n ti bá mention few wọ́n bá wọnú ẹ̀ ní ṣókí kẹ́dẹ̀ bá prefer solution sí kí làwọn problem táwọn ìyá wa máa ń encounter nínú Ramadan kò sí ìyá nìkan àtàwọn bàbá náà tá a máa ń encounter nínú Ramadan kí ni solution to it? Bismillah. Shukran jazil. Àwọn most of àwọn tí àwọn èèyàn máa encounter àwọn sisters mi ti mention so we are heading somewhere. Just like it has rightly been mentioned by my two beautiful mothers before, most of us, because of the enthusiasm, which is normal, it's normal, because of the enthusiasm and because of some people, we cannot call it enthusiasm for them. Some people we call it nervousness, because there are some people tó jẹ́ wípé láti àwẹ̀ ọdún tó kọjá lọ Azza wa Jal wọn gbìyànjú láti ẹ̀ ti fibi panú níṣẹ́jú àyà bóyá títí Monday and Thursdays ni o bóyá títí middle of the month in the white saum ni o àbí any other voluntary fasting ẹlòmíì ò gbìyànjú ẹ̀. So the nervousness for some people or the enthusiasm or for some people the joy of Ramadan getting closer ó jẹ́ káwọn míì lose sight of àwọn items tí wọ́n ti kálẹ̀ sókè that are very worthy and they are very useful for all the entire Muslims, especially in this month of Ramadan. Some of them, just to corroborate all the beautiful items, that they have highlighted, all the beautiful points, just to corroborate, most of us, in which I am also victim, most of us lose sight of setting smart goals for ourselves. Iti sister mi kan ti iron out lẹ́ẹ̀kan. And some of us, when we manage to set smart goals, we lose the sight of adding some of our SWOT analysis. In the rain, we just find ourselves in a mud ditch. And before we know what's happening, it's already 27th or 26th of Ramadan. And you know what's going to happen? It will just be like one of those things, one of those days, one of those fasting. Don't let it be like one of those fasting. Reorganize yourself. Ask yourself tonight that the goals that you have set for yourself, are these goals smart enough for you? When some of the questions are giving positive answers, ask yourself quickly that have I been able? Okay, let me start like this. When you talk about being specific, do you tell yourself that in the first 10 days of Ramadan, that is beginning tonight, inshallah, that is beginning tonight, that in the first 10 days of Ramadan, these XYZ are some of the things I want to aspire to do? That will not overburden you, like one of my sisters has rightly said. That will not overburden you. You cannot rush more than the Russians, and you cannot run more than the marathon owners themselves. In bit by bit, the first 10 days, what is on my to-do list? In the second 10 days, what are some of the items on my to-do list? In the third part of the 10 days, what are some of my to-do list? It has to be factual. It has to be active. It has to be constructive. And it has to be arithmetic.
If you have those in positivity, then you will be telling yourself that, okay, my goals are specific. So at the end of tomorrow night, you have a jotter. What did I say? Have a jotter. Start writing down. Take your pen right now. Start writing something down. Have a jotter. At the end of tomorrow, mark something down. That in the first 10 days, the first day is gone. What have I been able to do? It is so personal to you. It cannot be generalistic, because your life is your life and my life is my life. What I do in my daily life is different from what you do. Your specificity will have to revolve around your daily life. I'm talking about juxtaposing your professional with your spiritual and your personal. And under your personal is encapsulating your husband, your parents, your children, XYZ, XYZ. And you know how you will now set goals for yourself. Then you will be telling yourself that, okay, it is specific now. Then if it is measurable, because at the end of tomorrow's night, you should be able to tell yourself that, okay, not much, but I've been able to do this. Then you are beginning to measure it. If you have not been able to achieve anything, don't crucify yourself and don't be too much hard on yourself. No. Take it cool. My sister said the other time that Allah is so merciful. Yeah, Allah is so merciful. Take it cool. Tell yourself that tomorrow is another day. Energize yourself towards achieving something. Towards achieving something. It was said earlier that let it be consistent. And that's what we're looking for there. And you will begin to tell yourself that it is measurable. Okay, let's look at achievable. For crying out loud. Even at your workplace, tó bá ti débẹ̀ láàárọ̀, kó tó lè jókòó. A máa lọ bí aago mẹ́ta, ó dẹ̀ ń sọ fún rẹ̀ ń pé the first 10 days tó fẹ́ parí Kùránì, kí ló ṣẹlẹ̀ ogun láyé ni. Take it cool. Take it cool. Set the goals that are achievable. Bit by bit, wọ́n ti sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan, bit by bit, then you will begin to head somewhere. And remember, the goals we are talking about is just for 29 to 30 days. You know they are time bound. And if you know about that one, you will also sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? What is your, even don't try, let's sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan yẹn ni pé, what is your comparative cost advantage? What is your unique selling point? What are those things that you dwell more in? Yours truly. And those things are the one you should put more effort. Má ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ bá wọn àfáà kọ̀ọ̀kan ìpè ẹ̀ fún mi náà kí náà ń kà líwo ni. Iná àtẹná tó ti ń ṣe láti bẹ̀rẹ̀ ọdún. Àfáà kan níjọ́sí, wọ́n ló ṣe iná àtẹná àpò ẹ̀wà kan àti nylon bag yellow and black. Sheikh Bulala Radiallahu Anhu. Àwọn prayer tó ti ń ṣe ń gbà yẹn, àwọn prayer tó fi ń ṣe prayer lójoojúmọ́. In the month of Ramadan, you want to do what? You want to add value to yourself. You want to add feather to your feathers. You want to have rope to your rank. Àwọn prayer tó ti fi ń kírun, àwọn prayer tó ti fi ń ṣe pẹ́pẹ́ fúrú, ó wá fẹ́ dwell more on them during Ramadan. Kí ló fẹ́ ṣe? You just want to authenticate them. By the time you say more of them during Ramadan, you will move higher in the usage. Aya yẹn máa dá ẹ mọ̀. Súrà yẹn máa dá ẹ mọ̀. Àwọn súrà tó máa ṣìpẹ̀ fún ẹ lọ́jọ́ nínú sàárè nìyẹn. Má gbà ní nọ́fìlà. Èyí tó ń lò bọ̀ yẹn. Those are your strengths. Quickly. What is your weakness? You were told the other time. What are your weak points? Àsìkò tí ṣubú yìí bá ń lọ, ó jẹ́ n tó máa ń sùn. Má sùn lọ́tẹ̀ yìí. Torí pé kí ni? Lára kókó inú Ramadan oṣù lámúlánà yìí ni wípé ilẹ̀kùn náà wọn ló ti wà sealed. Ilẹ̀kùn àlùjọ́nà ti àrágbá yàmù. Ó wá di bó ṣe máa kó bàsúkà. Ó di bó ṣe máa kó bonanza. Ó di bó ṣe fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ ní àsíá abẹ́ ohun tí o ní strength lórí yẹn.
ìwọ má wàá sùn lásìkò tí irun yẹn ń lọ torí pé lọ́jọ́ lásán gan Ọlọ́run ò fẹ́ ká sùn lásìkò tí ṣubú yìí lọ especially lásìkò táwọn olùfájàrí jáde má sùn. àwọn weakness yẹ ṣé wọ́n jẹ́ni tó nínú fùfù ìjẹ́ wọ́n jẹ́ni tó nínú fùfù oṣù yóò ẹ̀ṣẹ̀ yìí máa gbà á lọ́wọ́ ẹ tí ò bá gbà á lọ́wọ́ ẹ one of those days one of those fasting don't let it be one of those fasting in your life because this is another opportunity for you to get closer to Allah Azza wa Jal. For Allah Azza wa Jal has given you another opportunity. Allah says, let us give him another opportunity. Allah says, let us give her another opportunity. Let us make her witness another Ramadan. Maybe she could do better. Maybe he could do better. Olúwa tún pè ẹ́ ṣàkíyèsí pé nínú ọlá èmi Ọlọ́run mo tún fẹ́ dá ẹ sí. Tó bá tún wù ẹ́, máa sùn lọ́sàn-án àwẹ̀. Tó bá tún wù ẹ́, máa wo home video lọ́sàn-án àwẹ̀. Because these are some of the problems that most of us do not know that they are problems. They are challenges that are accruing. Àbí can you imagine the irony of life? Nígbà tó Olúwa tó dá wa, Olúwa wa, ó lóun ṣílẹ̀kùn àràgbá yamuyamu kalẹ̀, ilẹ̀kùn ọgbà àdẹ̀ra in 7 stories. Ó wá rí kankan wọ̀, ó wá mọ̀ pé challenge ni. Ó wá mọ̀ pé challenge ni kó máa wo home movie lọ́sàn-án àwẹ̀. Ó mọ̀ pé challenge ni kó máa wo horror movie lọ́sàn-án àwẹ̀ kó máa fi wálé wé táàmù pé tó bá fi máa wo fíìmù yẹn tán. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi. Àwọn ìyàwó ilé kan wà. Allahu Akbar. Ibi tí the season film. Ma? Season film. Ní dààmú ìmáàmù. Tún máa wo season wọ́n máa àwọn kan láyé àtijọ́ wọ́n ti lọ yá wọ́n lọ yá VHS fíìmù yẹn kalẹ̀ kó wá sí VHS wọ́n sì wọ́n ní season fíìmù ló wà bọ̀ wọ́n máa season lọ. Olúwa gbé ṣàkíyèsí pé òun tún dá ẹ sí o òun tún fẹ́ fún ẹ ní another time torí pé kí ni o mọ̀ wípé pè níjà ni fún ẹ it's just a big challenge kó máa wá tibì kan débì kan nínú social media má jẹ́ kán rí ẹ. Wọ́n sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan, wọ́n sọ wípé you have to manage your time. If you don't manage your time, it is not only burnout. No, it is not only burnout, it is waste out. You will just waste the whole 29, 30 days, Kuma. And it will just be one of those fasting. Don't let it be like that in your life. Allah is saving you for another Ramadan, 1446. Can you be grateful? Ọ̀nà tó fún wa grateful rẹ̀ ká máa lọ síbi solution. Can you be grateful? Ìwọ máa wo home movie mọ́. Can you be grateful? Ìwọ máa wo YouTube mọ́. Can you be grateful? Ìwọ máa jókòó sórí social media mọ́. Can you be grateful? Ìwọ máa jókòó sórí Facebook mọ́. Can you be grateful? Don't involve in telephone. How will you be picking all calls? You don't pick all calls in Ramadan. For what? You don't pick all telephone calls in Ramadan. You don't pick it. Call tí ó bá ti wà significant in Ramadan, you pick it. Tètè sọ̀rọ̀ yẹn ṣókí torí pé o l'assignment tó máa ṣe. Sọ̀rọ̀ yẹn ṣókí torí pé o l'assignment tó máa ṣe. Ìyẹn ni kọ́kọ́. Nínú Ramadan, kí làwọn nǹkan tó lè jẹ́ threats? The last letter in the SWOT analysis. Kí làwọn nǹkan tó lè jẹ́ threats? Lára àwọn nǹkan tó lè jẹ́ threats mo ti mẹ́nu bà lẹ́ẹ̀kan. Níbi iṣẹ́ yín lára àwọn nǹkan tó lè jẹ́ threat wọ́n ti mẹ́nu bà lẹ́ẹ̀kan. Níbi iṣẹ́ yín tẹ́ bá jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ wípé iṣẹ́ yẹn pọ̀ wọ́n ní kẹ́ avoid the burnout. Speak out. There are a lot of people that could help. Wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní tolórí tẹlẹ́mù ló ti mọ̀ nípa Ramadan. Àwọn mi ò mọ̀. Mo béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan lánàá. Ṣé lánàá àbí jẹta mo ní iṣẹ́ ọmọ tó ń pè Ramadan? Ó ní what is that? Are you going somewhere? Mo ní no, I'm not going. Mo ní type it. Ó type ẹ̀. Ó ní oh, it's about Muslim. Mo ní yes, about Muslim. Yes, the enlightenment pẹ̀lú bó ṣe gbáyé kan ẹ̀ sẹ́ àwọn mi ò tí ì mọ̀ sẹ́. Àwọn mi ò mọ̀. Ẹ share idea pẹ̀lú àwọn èèyàn níbi iṣẹ́ yín. Àwọn tí wọ́n bá ní sincerity of purpose tó bá jẹ́ wípé
nínú àárín ọ̀rẹ́ ni àbí láàárín àwùjọ ẹ jọ ṣe nǹkan pọ̀ ẹ jọ bu ẹran rà kẹ́ ẹ pín kẹ́ ẹ ṣe bọ́n ṣe ní ká ṣe lẹ́ẹ̀kan kẹ́ ẹ jẹ́ káwọn fíríjì kẹ́ ẹ ṣe àwọn oúnjẹ ẹbí ẹni pé ẹ ń lọ patí torí another problem ní oúnjẹ ìfitọ́rà tó ń jẹ sahur ẹ ṣe àwọn oúnjẹ ẹbí ẹni pé ẹ ń lọ patí kẹ́ ẹ wá pín nípele nípele kẹ́ ẹ tó bọ́n ṣe ní kẹ́ ẹ tó yàtọ̀ síyẹn ẹ béèrè àwọn míì wà tó jẹ́ pé tó máa ń dá ṣe spiritual upliftment fúnra wọn ó jẹ́ challenge fún number one challenge ni pé tẹ́lómi bá ń ka Kùránì fúnra rẹ̀ ó ti sùn tó bá dé ń wéré Yorùbá ó lè wéré Yorùbá fún 7 hours ojú ẹ̀ ò ní blink tó bá fẹ́ lọ tọ̀ gan á sáré lọ á padà wá ní ìbòlódé kí ló ṣẹlẹ̀. ẹni tó bá wà nínú challenge yẹn ẹ ṣe support network kẹjọ máa pín jísùkà ọ̀ọ́kẹ́tì ẹjọ́ máa ṣe congregational items ẹni tó bá ní àwọn spouses tó jẹ́ wípé àfikún fresh ni o aláàjìyàn àwọn ìlú mi wọn ò lè má jiyàn wọn á jí láàárọ̀ wọn á jí lọ́sàn-án wọn á jí Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ yẹn ni torí pé a fẹ́ kó gains of Ramadan àìjà ìmísọ ìwọ sọ fún pọ́njá òní ṣe fanfa tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ yẹn ni ẹ jẹ́ ká mánéjì àwọn táìmù wa àsìkò ibi iṣẹ́ tá a bá ní àwọn management or bosses tí ó jẹ́ wípé wọ́n wà understanding ẹ jẹ́ àtètè máa dé tó bá jẹ́ pé àwọn tó ní fresh làwọn ń jẹ nílùú wọn because mo mọ àwọn olùkọ́ tó jẹ́ pé fresh náà máa jẹ kinní wọn á jiyàn láàárọ̀ wọn á jiyàn lọ́sàn-án tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ni ẹ jẹ́ àtètè máa dé tó bá wá jẹ́ pé yẹn ló máa wá pa ló máa jẹ́ threat fún ẹ or challenge fún ẹ nípa iṣẹ́ ìbáàdà ẹ Ọlọ́run tún ṣe nǹkan míì fún wa tó dáa ibi tó ti ń ṣe yẹn ìwọ máa sọ pé subhanallah wa bihamdihi àti bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ibi tó ti ń ṣe nǹkan sọ pé subhanallah walhamdulillahi astaghfirullah Allahu la tó bá máa ṣe dé level kan àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ máa ṣe wọ́n máa pọ̀ ìyẹn tó wà ní mi sí àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n máa pọ̀ torí àwọn màlẹ́kà ti sọ̀kalẹ̀ bíbà especially tó bá jẹ́wọ́ tó ti ń dún ní mọ́ tó ń dún ní mọ́ rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá wá lè ṣe yẹn tó bá if you must open your YouTube òun gbọ́ wá sí ni o òun gbọ́ wá sí lọ ni o àbó òun gbọ́ tilawatul Qur'an aláwọn oríṣiríṣi reciters tí wọ́n pọ̀ ìwọ òun ṣe kí ni bó ṣe ń gbọ́ sétí yẹn òun gbaládẹ ẹni tó ń kà á ni o kó wá ṣe kí ni kó tètè wá máa plan látàlẹ́ ló kó máa plan ọjọ́ kejì àì torí àwọn èèyàn míì báyìí sọ pé ọjọ́ mẹ́wàá yẹn àwọn èèyàn míì ò lè plan ọjọ́ mẹ́wàá tó bá tilẹ̀ bá ti ṣú máa plan ọjọ́ kejì sílẹ̀ wàá wá prioritize àwọn tó gbọ́dọ̀ ṣe àwọn assignment tó máa pick àwọn ọ̀rọ̀ tó máa ṣe wàá wá tún ṣe kí ni wàá wá ẹlòmíì tó bá gba àwẹ̀ ẹyọ kan tọmọ kan bá rìn kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ àgbàlétí tí kan bẹ̀rẹ̀ pé ẹnu sọ yóò gan tí mo sọ wàá wá ṣe kí ni wàá wá calm down wàá wá ṣe kí ni tó bá ti fẹ́ tí ìbínú bá ti fẹ́ dé máa sọ fún ara rẹ̀ pé subhanallah ìsínú tí ìbínú bá ti fẹ́ dé kó máa ṣe subhanallah ìsínú ọkọ̀ máa sọ fọ́lọ́run pé a'udhu billahi minash shaitanir rajim sínú ọkọ̀ máa sọ pé sallallahu alayhi wa sallam inú akọ̀ ọmọ èèyàn ò ní sọ pé sallallahu alayhi wa sallam tó bá fi máa sọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀rín gbọ́dọ̀ ṣe músẹ́ lẹ́nu ẹ láì bẹ́ẹ̀ nìkan kan sọ̀rọ̀ torí pé orúkọ ànábì fún ara rẹ̀ orúkọ ìyọ́nú ni tó bá ti ń ṣe yẹn ọkàn ẹ máa lọlẹ̀ then tó bá jẹ sàárì mumi dáadáa torí tó bá mumi dáadáa ó máa dúró sókàn àyà ẹ tó bá ti dúró sókàn àyà ẹ wàhálà dé kò ní jẹ́ kó lè ṣe dáadáa. Ọlọ́run kó má ṣe aláìṣe dáadáa. àbá fún yín láàyè ẹ níjà kó níbi tí a wà yẹn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Ok Imam. Bí wọ́n bá wa sọ ní pé wọ́n ti bá a sọ àwọn challenges tá a máa ń ní
àtàwọn tí a lè fi nǹkan tá a lè fi kojú ẹ̀ inshallah. Wọ́n tá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lẹ́ni àbátá ti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àníyàn ṣe pàtàkì, àníyàn yẹn ṣe pàtàkì. Àníyàn yẹn kò ń ṣe dandan ní pé ká fi babaláìsì ẹ̀ bọ̀ ní àníyàn pé o fẹ́ gbààwẹ̀. Gbogbo tí wọ́n wá sọ yìí náà kò wá láníyàn. Àníyàn wá ń ṣe ijọ́ kan nìyẹn fi ń ṣàníyàn o. Rí i pé ó ń ṣe àníyàn ní gbogbo alalẹ́ tó bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ yẹn, alalẹ́ yẹn, alalẹ́ torí kò sí nítorí pé ọjọ́ èní lè yàtọ̀ sí tọ̀la, tọ̀la lè yàtọ̀ sí tọ̀túnla. Ní pé ó ń ṣe àníyàn ní gbogbo ọjọ́ pé mo ti gbààwẹ̀ tèmi alhamdulillah, mo tún ní eléyìí tí mo fẹ́ gbà lọ́la, ó wà tún privatize gbogbo tí ó fẹ́ ṣe, ó tún wá tún list gbogbo tó fẹ́ ṣe lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan yẹn, ó máa fi guide ara ẹ̀ tí 30 days yóò fi dé inshallah. Mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Ìdáyà, ẹ bá a ṣe pépèpé ẹ̀yin ìyá wa nítorí àsìkò ní wípé àwọn ìyá wa míì pé àwọn ọmọ aláìdáni ó ti di routine kó dòru ká jẹ sẹ̀mó kó di alẹ́ ráìsì náà la tún máa jẹ wá tún jẹ yẹn náà tán wọ́n ti ṣe ọbẹ̀ yẹn náà lẹ̀ sọ́bẹ̀ fọ ni àbọ̀fẹ́ gbogbo ẹ̀ ni tó tún di ilé tó tún bọ̀ á tún jẹ yán á tún ṣe kinní kan wọ́n sì lè ba àpò kíkà ṣe kinní kan bọ́ọ̀lù á lè balance diet wa. Àwọn oúnjẹ wo ló yẹ ká máa jẹ tó lè ṣara lóore tó yẹ pé tá a bá máa kírun kò ní jẹ́ pé a kàn máa ṣe gbà lórí ìrun á lọ máa ṣàlùwà lẹ́yìn ṣàlùwà lọ́la àbí ká jẹun tán kó dọwọ́ bí ọwọ́ 10 àbí kinní ká ti gba restroom lọ nígbà tó bá máa di ọwọ́ aago 12 inú á ti fẹ́lẹ́ látara tí à ń jẹ bọ́ọ̀lù á sì lè jẹun tó dáa tẹ́mi wa náà mọ̀ pé ẹ̀mí wa ń gbààwẹ̀ ṣùgbọ́n tó dáa tá a bá jẹ yẹn náà ẹ̀mí wa mọ̀ pé àjẹun tó dáa. Àwọn nǹkan wo lè tún lè tún fi kún táwọn ìyá wa tó wà nínú ilé náà tí wọ́n tún lè bá wa fi kún àbí kí wọ́n lè rà sí lẹ́sìn torí àtìmọ̀pẹ́ ẹlòmíì ti ra ẹran ẹlòmíì ti ra gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n oúnjẹ wo lè ká máa jẹ. Àtàwọn tí wọ́n máa ń gba oúnjẹ láwọn mọ̀sájìdì wa káàkiri àwọn mọ̀sájìdì wa káàkiri ẹlòmíì 30 days ni ẹ rí i pé ráìsì ni lójoojúmọ́ ráìsì ni tó bá tún dòru náà a tún jẹ bàkájàmọ̀lá náà ni òun náà la fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní gbogbo àwọn mosque wa tí aláǹgbà àwẹ̀ yìí kí làwọn kan mẹ́ta tún lè improvise báwo la ṣe lè rí balanced diet now. Sherry, oúnjẹ tá à ń jẹ ní àsìkò sahur most especially a gbọ́dọ̀ fòye sí i because ààyè tó wà láàrin sahur sí iftar ó jìn gan. Tá a bá dẹ̀ wo the digestion of food in the human body a máa rí i pé the digestion of carbohydrates òun ni the fastest because the digestion starts immediately it's in your mouth. Your mouth starts secreting hormones to break it down. So a lot of people dey pé is rice that they eat, solid swallow and all carbohydrate food. Máa rí i pé let me assume that they finish eating by 5 a.m. in the morning. By 10 kò tiẹ̀ lè tó 10 a.m. By the time tó bá sùn post subui ẹni tó bá lè ráyè oorun post subui o tó bá máa fi jí ní post subui inú wọn ti fẹ́lẹ́ because ideally the digestion of carbohydrate doesn't take time at all. Within 1 hour 2 hours if you have a good metabolism that food is gone from your stomach ó ti move to your small intestine. So ẹ wá rí i pé okun àti agbára káká náà fẹ́ fi gbé the remaining hours for the whole day. Tó bá máa fi di 4 hours 3 kò sí okun kankan mọ́ láti ṣe anything. They cannot read the Quran, they cannot do anything, they are virtually useless. Patiently waiting for iftar to come and they break their fast and it becomes a circle. So one of the things tí àwa máa encourage àwọn èèyàn kí wọ́n make provision for iftar. I'm very specific about sahur, not iftar. Iftar you can freestyle because I don't know, you've been in a fasting state for a long time, so you can tí o bá ṣe ẹni tó ń ṣe weight loss, active weight loss, you can do freestyle. But for sahur you need food that their digestion is a little bit slower and then their energy release is very gradual. Kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé the energy is released at a time like most carbohydrate food tó jẹ́ pé pápápá the digestion is complete and your body is flooded with glucose. So one of the food that I encourage people to make good provision for in Ramadan is yogurt for people that don't have
intolerance to yogurt. Yogurt is very, very good for Ramadan. If you have the resources, Greek yogurt is best. Ẹlòmíì believe pé tí òun ò bá tí jẹ big bowl of ẹ̀bà bí àmàlà, òun ò jẹun. Ṣé rí, tí ẹ bá lè jẹ yogurt, let me say the Greek yogurt, and you're able to add some nuts, be almond nuts, cashew nuts, nuts, those nuts, maybe a little bit of granola if you have granola, coconut flakes, you add it. Tó bá jẹ́ pé ìwọ̀nba yẹn nìkan lẹ jẹ, ẹ wo difference ẹ̀ pẹ̀lú ọjọ́ tẹ́ ẹ bá jẹ ẹ̀bà gàkì ní sààrì. You are going to, number one, your stomach is going to be cool, like kò ní tètè gbóná. The digestion is slower. The energy release is very, very, but it's not at a rush. The energy is released bit by bit for your body. The digestion takes a longer time to complete. So that's that for yogurt. Another very good food for sahur is avocado. Pear, nílẹ̀ wa máa ń pè ní pear níbí, but it's not pear, it's avocado. So avocado is now in season for those that can eat avocado. If you combine avocado and yogurt for sahur, that is a perfect sahur for you, wallahi. You don't need any other soup thing, any other carbohydrate food, and it will sustain you for a longer time. And ẹ máa rí pé ẹni tó bá jẹ those kind of food, at the end of Ramadan, you must have lost some weight because you've been eating healthy. Ní àsìkò tí ẹ bá enter into the autophagal state during fasting, your body have reserve to use. Ṣó ti yé wa, kò ní jẹ́ pé, so that's just it. Then another thing because I don't want to over explain each of those points, another thing to spend money on is lean meat. I don't know, those abroad, I don't know the kind of meat you people eat, but lean meat is very good. Goat meat, lean meat, nani? Yes, goat meat is a white meat, so it's a lean meat. I like it. But even beef, some people can tolerate beef very well, depending on, like, if you are not overweight, you can still tolerate steak very well. You can do meat pepper soup, you can do meat in vegetable, you can do just roasted meat and some maybe light drinks. Those two are very, very nice. For those of us that are in Africa and the resources are not there to eat meat the way you want and enjoy yogurt is not even expensive in Nigeria again, because so many Muslims are into the business of yogurt. Wọ́n dẹ̀ ti jẹ́ kó easy. Seriously, wọ́n ti jẹ́ kó easy. And if you don't even want to buy those ones that are mo fẹ́ cut yẹn lórí yẹn because àwọn èèyàn wà interested lórí tí yẹn sọ yẹn. Ṣé àgbẹ̀ yogurt ẹ̀ ń sọ yẹn omi lásán náà ni? Ṣé tí yàn bá mú ṣé kò ní tọ́ dànù àbí tí ó kó jẹ bàtàn? Yogurt ò kì í ṣomi lásán. Yogurt ò kì í ṣomi lásán. Gbogbo ọ̀rọ̀ sísè o. Yogurt ò kì í ṣomi lásán. Yogurt is the base for yogurt is milk milk ni. But torí pé a ti wá ferment torí pé ó ti go through fermentation, at introduce healthy bacteria into that yogurt. So the digestion of yogurt takes a very long time. Ẹ lè wo pé ó fẹ́lẹ́ omi lásán láò kò fẹ́lẹ́, torí ẹ̀ mo tún ṣe recommend Greek yogurt. That one is even thicker. So for people that feel pé inú mi tóbi, olómi ṣòròrò kò lè sustain me, you can go for the Greek yogurt and add nuts. One advantage about adding nuts or healthy oils to your sahur is that nínú gbogbo classes of food, oil is the one that takes the longest time to digest. Bẹ́ẹ̀ni, tí ẹ bá mu òróró olive oil ṣíbí kan, the calorie in that ṣíbí kan ó lè equate abọ́ rice kan tó tóbi. But then the way it is released into your body comes in trickle. As in, there is no, because it does not have any glucose, so there is nothing to rush your body about. It will just be floating in your system, giving you the energy you need the whole day. So that is very, very important. Can include healthy high proteinous food, high fatty food, healthy fat on healthy fats. And one of the some of the healthy fats that I do recommend, avocado has a very healthy fat. We have walnuts not only very healthy fat in it.
You have the cashew nut, the almond nut, and co. Then you have olive oil, has a very, very nice Cara original olive oil because a gbọ́ pé oríṣiríṣi ló wà lọ́jà. Then coconut oil. Àwọn èèyàn máa underrate the power of coconut. Bí Ramadan ṣe wọlé ìbáyìí, mi gbọ́dọ̀ má ní a liter of coconut oil at home because of my children that will fast, the smaller ones that will fast. That is one way I've been able to sustain them year in, year out. Immediately after whatever they chose to eat for Sahur, I'll give them a spoon of coconut oil. And before they will feel the pang of hunger, once they lost school, once day, because for us in Nigeria, we are still, the school is still running as Silolude. So before they will even feel the pang, it will be late evening. That is the power of coconut oil. And one thing that coconut oil does for you is that it keeps your brain in function. Ọpọlọ ò ní ṣe ìrẹ̀wẹ̀sì, kò ní rẹ ọpọlọ àti ronú. You will not find it difficult to recite the Quran. You will not be mentally exhausted because ṣẹ́rí orí wa yìí is majorly made of fats. It's majorly made, in fact, 90% of what is in this call is fatty. And it needs healthy oils to maintain its functions and its structures and everything. So supplementing whatever you are eating at Sahur with healthy fat is key. Tí a bá mọ̀ pé a lè mu òróró, pé a lè mu olive oil, ẹlòmíì find it very difficult to swallow. A dẹ̀ lè mu coconut oil. You can put it inside that yogurt that you want to consume. You can add it to your avocado. For people that like salad, you can add it to your salad. So for people that like tea or smoothie at Sahur, you can add it to your smoothie or your at Sahur. So it's very, very important that we focus on these classes of food. Focus less on carbohydrates for Sahur. Really can help. It gives you heartburn, makes your sugar to spike, drops very quickly in the morning, and make you starve all through the day. So apart from our class of food, the proteinous food and the fatty food, we need to hydrate well. Kò sí iye omi tẹ́ ẹ lè mu ní Sahur tó lè last yín the whole day. But one thing, if your cell inú ara, if they are hydrated, you will not have problem all through the day. So, and one way to take hydrated fluid at Sahur is to take electrolyte water. Ẹ má kàn mu ordinary water at Sahur. Take electrolyte water. I don't know, those of my brethren in the abroad, it might be commercially available, but for us here in Africa, most times we prepare our electrolyte water, and it's very simple. Just any clean plain water, some pinch of sea salt new. Find a good quality sea salt. Add maybe 1 spoon of lemon juice, ṣíbí kan, ká fi kún omi yẹn just for taste. Ó dẹ̀ tún máa ń balance alkalinity omi náà again. So tá bá ti jẹ sààrì tán, omi yẹn ni ká jókòó ká mu, bó jẹ́ cup méjì ló lè mu, bó jẹ́ cup kan ló lè mu. What that does to your body is, once there is salt in water, it goes straight into your cells. Kò ní hang around, see outside of the cell. It moves into the cell. So, and for fluid to move into your cell is one way to avoid dehydration. So I'll give it a try. This is something that I normally share for my clients, my everybody during. In fact, Mama share detailed video on how to go about it for people in Ramadan, especially breastfeeding mom or pregnant women that want to fast, or even any regular person. For me now, this is Ramadan. I already have my sea salt. But in the daji, that we'll prepare it in 5 liters on the table. About jẹun, drink enough of this fluid and go back to relax a little bit. Katoki subu. So those little details, they really help. Sahur is not a time for plenty of vegetables. No, it's not a time for plenty of vegetables because vegetable, the digestion ò kí ń lọ títí. By morning, òun náà ti parí iṣẹ́. So we should just make sure that we eat plenty of protein, highly fatty food, fibrous food. That's why I recommended those nuts. They are fibrous, they are fatty. So iṣẹ́ méjì náà máa ṣe fún yín papọ̀.
So, and electrolyte water. Those category of food will help you cope very well during the day, and you feel more energetic doing all your chores, everything you need to do during the day. Naam, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Ẹ bá yànnà náà torí àwọn tí wọ́n máa ń jẹ ẹ̀bà àbí sẹ̀mọ́ àbí fùfú wọn á kó ẹran jọ síbẹ̀. Á jẹran yẹn tó jẹ́ pé àti bẹ̀rẹ̀ gan kírun gan yóò ní agbára. Wọ́n ní kí gbogbo wa ká lọ padà sí yogurt o, ká fi berry sí àbí walnut ká máa mú kí ká wà healthy nínú Ramadan. Inshallah tó bá di tá a bá ṣínú a lè ṣe freestyle tó bá wù wá ká gbé sínú gbà yẹn, ṣùgbọ́n tó bá di òru electrolyte water ó wà káàkiri ní àwọn area àbíta wà yìí. Ìjà pé pàdé ẹ̀ sì lè ká fáwọn ọmọ wa mú ká fún àwa náà mú. Ní tí a fẹ́ gbọ́ náà ni ẹ ti ń sọ látàárọ̀ yìí, kọ́ ló ń bá a san yín lẹ́san rẹ̀ ọláògbò ọ̀rọ̀ gbélé tá à ń ṣe yìí náà a fi ń jẹ́ kí Ramadan yìí kó easy fún wa, kí Ramadan yìí kó má le fún wa. Tá bá ń tẹ̀lé gbogbo àwọn eléyìí náà àwọn nǹkan mi wà tó yẹ pé a lè rí inú tírà o wàláhì, ṣùgbọ́n tá ń kọ́ yìí náà ní tá Ànábì ti fi ilẹ̀ fún wa náà ni gbogbo tó yẹ kí wọ́n máa sọ kí ìbẹ̀rẹ̀ Ramadan kí Ramadan kó lè easy fún wa làwọn oúnjẹ tá a fẹ́ jẹ spiritual aspect of it. Tá a bá lélẹ̀ ní spiritual yẹn máa wọlé dáadáa. Tá a bá jẹ oúnjẹ tó dáa, tá a ti jẹ carbohydrate tó tọ́ ni wọ́n sọ o, kò sẹ́ni tó bá ti jẹ carbohydrate yẹn tó bá di bíi 12 ojú àwa le, àgbàlagbà gan máa ń rọ́ọ̀lẹ̀ ni o. Tó bá ti di bíi 1 and 2 yẹn wàhálà dé. Akọ̀sùn síbẹ̀ yóò bá ti gbé Kùránì lójú báyìí yóò kàn máa wúlẹ̀ yóò máa jùlẹ̀ ni. Tẹ̀síìrì tó bá ń gbọ́ lórí kíná ni yóò máa gbọ́, iṣẹ́ olóore tí ẹ kó ṣe kò ní lè ṣe. Ṣùgbọ́n ẹjá tẹ̀lé tí wọ́n bá wa sọ yìí kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún gbogbo àwọn ìyá wa tí wọ́n wà lórí ètò. Ilal amami inshallah wa rafa'nahu makana aliyya. Ya Rashida, kí ni àwọn key point to consider during kí ni àwọn good gesture àwọn good gesture tá a lè máa ṣe fún àwọn ọkọ wa láti lè máa support wọn during Ramadan tí a wà ń bẹ̀ yìí. They used to return the good gesture of a supportive husband. Kí làwọn kan tá a lè máa ṣe àtàwa náà àtàwọn ọkọ wa, kí làwọn good gesture tá a lè máa ṣe fún wọn náà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Màá bẹ̀rẹ̀ láti bi pé oríṣiríṣi àwọn ọkùnrin la ní. So we have those ones that are very, very supportive, and we have those ones that are ayé káwọn cross leg ní kẹ́ ṣàgbà pé gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ fún wọn ni wọ́n wà. But èyíkéyìí tọ́lọ́run bá fún wa náà, a máa mọ bá ṣe máa jọ manage ara wa náà ni. Communication is very, very important, very, very, irrespective of the type that you are blessed with. So you need to communicate. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ná ẹsẹ̀ sílẹ̀ yẹn náà, probably if you don't ask them, they don't know láti fúnra wọn sọ pé báyìí ni. So if you open your line of communication and you tell them how and where they can be of help, they may do it. So kama bo ẹnu ká share resources yẹn kó kárí gbogbo wa. So àwọn ọ̀nà tí a fi lè return good gesture lọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́ pé even if you don't ask them, they know what to do. Wọn ò ní dá yín dá. Wọn tẹ́ bá ṣe ń gbé igbá, àwọn náà máa bá yín máa gbé àwo. Tó bá ti ń bọ̀ wọ́n ti máa fọwọ́ kọ́ àwọn nǹkan kan dání. Tó bá ti ìtàwọn náà bá lè ṣe nílé, bóyá àwọn ọmọ náà fẹ́ bá yín tọ́jú ní lọ sí school, àwọn yẹn wà tó jẹ́ pé you don't need to ask them. Wọ́n á ti ṣe fún wọn. Àwọn míì náà dẹ̀ wà tó jẹ́ pé ẹ ti jọ highlight gbogbo nǹkan tó ní kálukú máa ṣe at the beginning of your coming together, your relationship, ó dẹ̀ stick to it. Irrespective of anyone tó bá jẹ́, we still need to return the kind gesture. We still need to return the good gesture as obìnrin. Tó bá tún wá ràn wá lọ́wọ́ nínú Ramadan, we should learn to say thank you. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ kékeré ni, but ó ní weight gidi gan ni. Ọlọ́run sọ pé tí ẹni tí ò bá dúpẹ́ fún ẹ̀dá èèyàn kò ní lè dúpẹ́ fún òun Ọlọ́run. So anything tí wọ́n bá ṣe, ẹ má jẹ́ ká wò pé ó kéré,
ẹ má jẹ́ ká sọ pé kí ni wọ́n ṣe, ẹ jẹ́ ká gbé bí nǹkan tó wà very very important, ká sọ thank you, ká dẹ̀ jẹ́ kí thank you yẹn kó wá láti inú ọkàn wa. Ẹ jẹ́ ká pray fún wọn, you know. Àwọn ẹlòmíì máa ń cherish ẹ̀ gan ni, because bó ṣe lè wọ̀n kéèyàn dàgbà tó, ọmọ náà lèèyàn sì jẹ́ ní ọwọ́ àwọn òbí èèyàn. So tẹ bá wo ẹni ọkọ yín, partner yín, tẹ wo wọ́n ṣùṣù, tẹ wò pé wọ́n dẹ̀ ṣe nǹkan yìí o, tẹ̀dẹ̀ jókòó tẹ ṣàdúrà fún wọn, inú àwọn náà á dùn pé you know you appreciate nǹkan tí àwọn ṣe, pé àwọn ò kàn ṣe lásán. Then you can even write a note, you can say, you know, bó jẹ́ àwọn text messages tá máa ń send yẹn náà ni, bó jẹ́ àwọn WhatsApp ni or whatever ni, you can write a little message to acknowledge, you know, whatever he is doing for you or whatever assistance he is rendering. So àwọn náà wò pé so nǹkan kékeré tí mo ṣe yẹn ó lọ tó báyìí. You can even go down on your knees to say thank you so much o, ẹ bá wa ṣe lè, ẹ bá wa ṣe lè, àdúpẹ́ púpọ̀ o. Wọ́n lè fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ pé kí ni, bóyá ẹ fẹ́ gbá wọn ni, ẹ tún wá ọ̀nà èmi ni, but you know pé you know at least tí ò bá ṣe ń kọ́ kí lẹ fẹ́ ṣe. Try to spend time together, you know. Kò kí ṣe pé especially inú Ramadan gan, kì í ṣe pé ká jókòó àwọn sísìn films oríṣiríṣi là ń wò lórí social media ó pọ̀ so ẹ jẹ́ ká spend time pẹ̀lú àwọn dáàdì wa, ẹ béèrè question lọ́wọ́ wọn, tí ò bá yé wọn, you know, ẹ̀yin náà kàn tí ẹ throw question kan kò yé wọn, then ẹ jọ find the means tẹ́ lè fi wá solution sí question yẹn. Try to be affectionate, you know. Ẹ ti gbóúnjẹ fún wọn, ẹ bá wọn fomi síbẹ̀, ẹ bá wọn fi nǹkan tán bá tún nìdẹ, bá wọn fi gbogbo ẹ̀ síbẹ̀, kẹ́yìn náà tó jókòó kẹ́ tó jẹun. Ẹ try láti support wọn mentally, emotionally. Wọ́n lè ní rough day níbi iṣẹ́, ìtàn bá ti bá yín ṣe níjọ́ kan, ẹ má kanra pé wọ́n ṣe báyìí, wọ́n ṣe títàn. You did not know what that person went through níbi iṣẹ́ àbí nǹkan tó ń go through lọ́wọ́lọ́wọ́ gan. So ẹ try láti listen sí wọn, ẹ béèrè pé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹlòmíì ò ní béèrè, á kàn wò pé wọ́n ṣàkàndé, wọn lè jú wọlé, wọn ò dẹ̀ dáhùn, òun náà kàn wò pé kó ní kálukú wà lórí ọwọ́ ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí a ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. We should be source of peace and comfort. Gbogbo nǹkan tójú wọn bá rí níta, ó yẹ kán lè dá gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ tí wọ́n bá délé. Ẹ dẹ̀ show appreciation. Nǹkan kíkan tán bá ṣe fún yín, whether you like it, you don't like it, ẹ tiẹ̀ sọ fún wọn pé thank you, you know. Ẹ respect wọn, ẹ honour wọn. Èmi máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé bí onígbá bá ṣe gbé igbá ẹ̀, òun náà ṣe máa bá gbé. So tó bá disrespect ọkọ ẹ àbí ìyàwó ẹ lójú àwọn èèyàn, àwọn ènìyàn náà wọn ní respect ẹ, you won't like it. So whatever tẹ́ bá jọ ń ṣe nínú ilé ara yín, ẹ má gbé síta. Ẹ má dẹ̀ ẹ try láti máa keep ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ara yín. Ẹ má gbẹ́jọ́ yín lọ bá àwọn èèyàn, wọ́n ṣe gbá ni, wọ́n ṣàwo ni. Don't. Ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti gbé síta, ó ti di ọ̀rọ̀ gbogbo ayé. Ànìkan ẹlòmíì tó ń gbà nínú ilé, ó máa sọ fún yín pé òun ò lè gbá. I keep on saying this because I've seen it ni. Wọ́n máa sọ fún yín pé àwọn ò lè gbá. Irọ́ dẹ̀ ni. Wọ́n ń gba nǹkan tó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Tẹ́nìtìn bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀, ẹ try láti sọ fún wọn. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ yín ni, ẹ sọ fún wọn. Ẹ má fagídí sọ, ẹ má fìjà sọ. Bí ọkùnrin, wọ́n ní ego, wọ́n lè má fẹ́ gbà, ẹ fi sílẹ̀ ní moment yẹn. Tó bá di later, ẹ sọ fún wọn pé ẹ mọ̀ pé ẹ̀dẹ̀ jẹ̀bi o, ẹ mọ̀ pé nǹkan tẹ̀dẹ̀ ṣe lẹ́ẹ̀kan, ẹ mọ̀ kàn gbà ní o, you know, gbogbo orú yẹn. So ká avoid the unnecessary struggle, unnecessary argument, unnecessary stress fúnra wa. Iṣẹ́ wa wà stressful already. Gbogbo later mójútó náà wà stressful. Ká tó wá gbé unnecessary stress fúnra wa, ká tó gbé yẹn mọ́ra, it's not good. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn la lè ṣe, la lè fi appreciate wọn. Títa bá gbóná, ó yẹ kí inú ilé tutù. They should always be looking forward to come home, not that pé kán wò pé aago àti tún lọ létí tó subhanallah, kán tó wá máa jókòó síbi iṣẹ́, kán máa ṣiṣẹ́ lọ títí. Ẹ jẹ́ kí ilé kó jẹ́ comfort fún wọn. Let's see them as our thank God, you know, as our crown, you understand, so that a máa lè ní peace nínú ilé wa. A dẹ̀ lè gba àwẹ̀ wa ní àlàáfíà àti ìdùnnú. It won't be stressful for us.
we won't be overwhelmed, and we won't be overburdened unnecessarily. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for every one of us and see us through the holy month. Naam, alájà wa ní máa lam yashkuru nasa lam yashkuru Allah. Ẹni tí yóò bá lè dúpẹ́ fún èèyàn kò ní bó ṣe dúpẹ́ fọ́lọ́run. Gbogbo tí wọ́n ní ẹ̀yin ìyá wa ẹ máa appreciate àwọn ọkùnrin náà, ẹ máa appreciate àwọn ọkùnrin náà torí pé wọ́n ní ọ̀bọ ńlá gùn, irun ara ẹni ò jẹ́ ká ṣe kí ni ò já mọ́ ọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá ni wọ́n ti rí pé ṣe bíṣẹ́ ni ṣe gbogbo gbọ́dọ̀ ṣe lè. Àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé kò ń ṣe dandan ni pé kọkùnrin lówó kóbìnrin bá ná o. Orí afẹ́fẹ́ la ti ń sọ yìí. Àánú lọkùnrin gbọ́dọ̀ ní. Àánú tífẹ́ bá tán, àánú ò ní tán. Tífẹ́ bá fẹ́ ṣá, àánú ò ní ṣá. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ìyá wa náà ẹ máa appreciate bíṣẹ́ ẹ̀ ni, ó gbọ́dọ̀ ṣe ni, ṣé bí mo bímọ fún, ṣé bí mo ṣe léè fún, ṣé bí mo ṣe tọ̀hún fún. Ẹ bá appreciate wa. Ẹ bá appreciate iṣẹ́ tí àwa náà bá ṣe kò easy. Ìzáàrù gínà nínú ṣùkọ̀rọ̀, ẹ fojú olóore hàn tó bá ṣe dáadáa. Ẹ bá fojú wa hàn. Ẹ kẹ́ wa. Àwọn ìyá wa ní máa ń kẹ́ wa dáadáa. Ṣùgbọ́n tá a bá rí ìyá mọ́, tá a bá ti kú lọ́dọ̀ ìyá bá dọ́dọ̀ yín náà, ẹ̀yin náà kẹ́ wa dáadáa. Àwa náà ń ṣe ẹni tí ó jẹ́ pé àti wa náà ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Tá a bá róbìnrin tó bá kẹ́ wa tó kẹ́ wa dáadáa, tí ó fi gba gbogbo tọwọ́ wa tán àní mọ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́yin náà bá lágídí, tá a náà bá délé, àwọn kan mìíràn bá bèèrè lọ́wọ́ àkànní dáyín lónìí, á kàn lọ sùn ni. Ẹ kàn pariwo àní dáyín lọ, á sì dá lágídí. Àwa náà mọ̀ ìgbà tá a bá dá ságídí, a mọ̀ ìgbà tí ó yẹ ká ṣe dáadáa. Wàláhì, a mọ̀ ìgbà tó yẹ ká dá ságídí, ìgbà tó yẹ ká ṣe dáadáa. Ṣùgbọ́n obìnrin, wọ́n ní ké fíkì lọ́dọ̀ ìyá wa Aisha dáadáa. Kí á mú ọ̀nà tá a fi lè mú àwọn ọkùnrin, ká mú ọ̀nà tá a fi lè ṣe dáadáa fún wa. Tẹ́ẹ̀ fi gbà tọwọ́ wa tán, wàláhì ọkùnrin ò ní mọ̀. Ọkùnrin sì láìkẹ́ ẹni tí bá ń ṣe kí ni, tí bá ń kẹ́ lójú, tí ń kẹ́ nímú. Kì í ṣe pé obìnrin gọ̀. Wàláhì pẹ́pẹ́ furu, ẹ ṣé jàre ìyá wa. Kì í ṣe pé ẹ gọ̀. Obìnrin yìí máa rò pé àwọn máa mú un lọ́dẹ̀ ni, ó máa mú un lágọ̀. Rárá, kì í ṣe pé ẹ gọ̀. Àwa náà mọ̀. Wàláhì a mọ̀. Ká tó dé kẹ́ ti ṣe báyìí, a máa rò pé àbí ìyá ẹ fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ mi ni. Ó fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ mi, ó ṣe ń ṣe báyìí o. Àwa náà ti máa múra ẹ̀. Ìyẹn náà ó dáa fáwọn. Káwa náà fi yẹn defend àwọn ọkùnrin wa. Kì í ṣe gbogbo wa náà la ní gbogbo pé ànígbà yẹn náà. Bẹ́ẹ̀ náà bá ṣe gbé wa ni. Ẹ náà ṣe dáadáa sí wa. Àwa náà ṣe dáadáa kò easy. Àìmọye nǹkan bí táwa máa ń ronú. A ronú tiyín, a ronú ọmọ, a ronú bí ẹ fẹ́ jẹ, a ronú ìgbésí ayé. Ṣùgbọ́n tiyín, ẹ máa ń ronú tiyín díẹ̀díẹ̀, ẹ kàn ronú ọmọ ni. Ó little níwọ̀n àbọ̀ obìnrin tí máa ń ronú ọkọ ẹ̀. Wàláhì, àfẹni tó bá ní Islam dáadáa, àfẹni tó bá gbàgbọ́ yé, tí ó máa ronú ọkọ ẹ̀ mọ́ tiẹ̀. Wípé bàbá yìí báwo ló ṣe fẹ́ kí I beg to disagree. Imam fẹ́ gbé vice versa. Imam ti gbọ́ mọ́ bàbá ṣu. Mi gbọ́ mọ́ bàbá ṣu, gbogbo gbàkọ́lẹ̀ ronú tiwa. Ẹ bá ronú tiwa lẹ́ máa ṣàánú wa náà. Kọ́lọ́njọ́ Ọlọ́run bá ṣàánú gbogbo yín o. Ọláògo lẹ́yìn ìyá wa, Ọlọ́run tó jẹ́ gbogbo ẹ̀yin obìnrin, àwọn ìyá wa tá a bá ti fẹ́ sí, jẹ́ àwọn náà lábàá pàdé láti Jánnà. Ọlọ́run bá ṣe Ọláògo ọlọ́lá la hawla wala quwwata illa billah. Nítorí àsìkò ìyá Fọ̀dílà, ẹ má padà síbi tí mo ti sọ yẹn o. Kẹ́ lọ síbi question tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ní kíákíá, kẹ́ má tún padà síbẹ̀. Ká má máa ṣe ìfàǹfà ní orí ètò. Kẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe sọ yẹn. Kẹ́ máa ronú ti àwọn ọkùnrin náà, ó ṣe pàtàkì. Má jẹ́ tiyín nìkan náà ni a máa gbọ́ gbogbo ìgbà. Ẹ gbọ́ tiwa náà, kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́ tiwa nígbà tá a bá ti fẹ́ yín tán. Àwa la máa rántí yín, la máa rántí ọmọ. Ẹ rántí àwa náà. K'Ọlọ́run ṣe ní rọrùn fún gbogbo àwọn obìnrin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Attitude àwọn obìnrin láàrin community, láàrin ilé, níbi iṣẹ́, during Ramadan. Ẹ bá wa sọ ṣókí. Torí pé a mọ̀ pé ẹ̀rù pọ̀ lórí àwọn obìnrin náà. Torí àwọn ọkùnrin náà máa ń mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rù pọ̀ lórí àwọn obìnrin kí wọ́n tó gbóúnjẹ, kí wọ́n tó ṣe léyìí. Ní community náà, bẹ́ẹ̀ a fẹ́ fún wọn lóúnjẹ community ni o, a fẹ́ ṣe ilé, a fẹ́ ṣe tọ́ ni o. Báwo ni àwọn náà ó ṣe ṣe attitude wọn yẹn náà tí ó fi tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn, tí ó tẹ́ ọkọ lọ́rùn, tí ó tẹ́ gbogbo ẹbí àtàrà náà lọ́rùn ní ti dára, tí ó tẹ́ àwọn náà lọ́rùn. Báwo lobìnrin ṣe lè ṣe? Alhamdulillah, it's been a long while on the discussion. Alhamdulillah, may Allah make it something worldwide for us on the day of Qiyamah, inshallah Rahman. Looking at the attitude of women, we add more feathers to that.
not only the attitude, the interaction, the communication, the manner of presentation, because you are what you say in the community. The fact that you fasting, if you have been more presentable, more reserved, more active before, in Ramadan, you have to increase it. Increasing it will make people see the beauty of Islam in you. You are your Islam. You are your religion. You are what you say. What comes out of your mouth is an emblem of your religion. You are what you wear. That's why I said it's not going to be only attitude. It is all encompassing. What you wear, you are what you wear. What you wear will speak more of this month that you are in. Because the people in your organization or at your workplace may not know the etiquette of Ramadan, but they know, some of them know that the month is so significant in the life of the Muslims. But if they now see that nothing is changing in you, the way you were dressing before Ramadan is the same way you are still dressing to work in Ramadan. You are your Ramadan by your mode of dressing. You are your Ramadan by your mode of communication. You are your Ramadan by your mode of presentation. Má gbé Islam sórí nínú Ramadan. Kí ló ṣẹlẹ̀ fún láyé? Torí pé ẹ̀ ń gba Ramadan. Ẹ wá ti mú kankan pé mo fẹ́ first 10 days mo ṣàfẹ́ parí kínní. Ibi iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ṣiṣẹ́. Ẹ wá ń sáré ẹ gbé kínní sétí. Ẹ sáré tó máa ní, what happened to her? She's in Ramadan. She's doing Quran. For what? At the expense of that job. No. Don't give a negative coloration to that month. Àwọn kan wá sọ pé kàn fi ti Késárì fún Késárì. However, if you are having the fear, wípé tí mi bá ṣe nǹkan kan lọ́fíìsì nsìn, tí n bá tún délé nsìn, I will go and involve in the kinní kan, mi ní ráyè ṣe nǹkan kan. Ọlọ́run tó dá wa is so merciful. Má jẹ́ kán rí ẹ kán máa rí negativity of Ramadan. Do your work. If you see someone to assist you at your workplace, walilahi alhamd. If you don't see, for Allah's sake, wherever you are at the moment, do your work. Don't lose your job in the name of Ramadan. No. Don't lose your job in the name of Ramadan. No. Do your work. Don't get query in the name of Ramadan. Just because you want to do some pepper fruit, then at the expense of your work, and somebody is now bent on writing a query for you, don't do that. And because when you get back home, it is the home that you have to cook every day. Allah is so merciful. There are some other ways that you can also. One of those we have highlighted, some of those we have highlighted. Another way is that you can seize the opportunity of Taraweeh. In some masajid, they aspire in finishing Quran, if no more than one. Most aspire to finish at least one. So if you are the type that could not do a lot and you aspire, you can strive. If you cannot observe the 26, you can strive to do the 30. It is nafila for crying aloud. You can do it while sitting. Take your collapsible chairs to the masjid. Sit.
ẹ bá ti kí méjì alákọ̀ọ́kọ́ tó ti sálámọ̀, the next ẹlẹ́ẹ̀kẹta gbé chair, sit down. Kéde máa fọkàn tó bá tilawatul Quran ibi tán dé bí wọ́n ṣe ń ka Quran yẹn. Táwọn mosque mi ò bá parí more than one, most of the mosque máa aspire láti parí. By so doing, you involve actively in that tilawatul Quran because you are what you say at your workplace. You are what you do. You are your religion. You are your Ramadan. The way you present Ramadan, especially to those who do not know about Islam, goes a long way. Somebody was telling me, that reminds me that I should remind her, what is the name of that fasting you Muslim always? I said Ramadan. Please remind me. I want to do it too. Oh, look at that. Look at that. Just yesterday, I called a sister who they actually called me few minutes before we commenced this program. They are to teach a Christian. I told them that she has not accepted, but our goal is to present Islam. Yeah. Our goals is to present Islam in a positive way, in a beneficiary for her herself to pronounce to us that I want to take Shahada. I told her they're not going to teach Quran in Arabic, no. They are going to present Islam. They are going to teach the monotheism of Allah. They are going to say the 6 articles of it. They are going to say everything in English, in the lingua franca, and they will present it in a very good way. They'll be reciting Fatiha in English, and so for the lady to be saying, where is that in your Quran? I have given her English Quran. I've given her some books, but I think she found it difficult to read. Now we try to introduce, can I get you some sisters who could teach, who could tell you more about the books you are holding? She said yes. Okay, fine. Let's try it. Especially in the month of Ramadan. Last year, a brother, Jamaican, accepted Islam, alhamdulillah, and got married to a sister Pakistani. Then we introduced a brother who were taking him. And this year, I did not ask him. He was the one that said, I want to take that 6 months course that the brother, I want to know more about for this year. You are your Ramadan. You are the way you present. It is the way you present that religion that will make them to wanting to know, like the person, it's a pet, her name is Peta. She just told me that's your, because she will tell her, why are you fasting every day? It's not Muslim fasting. I said, that's my hobby. For her to now say that, remind me when that your general fasting is coming. I want to do it too. What am I going to do? I said, it's just to abstain from eating during the day, and in the evening, you're done. Oh, so easy. I said, so easy. You are your presentation of Ramadan. Yes, it is the month that Quran is revealed. As a matter of fact, Allah ironed it out that we should take Quran tilawa as significance, yes. But if we cannot indulge in it due to some confines, Allah understand. Yes, it is true. Allah said, maximize your worship. Allah said you should dwell more in your dua. As a mother, if you cannot do some of the significance, dwell more in your dhikr, dwell more in your dua, remembrance of Allah. All this, even if you let, as mothers, I want you to write something down in this your Ramadan. Say, my Ramadan this year is going to be Ramadan light. Don't overbody. Ramadan light. If you cannot finish the Quran, not just for the sake of not finishing, no, because of some confines,
Allah understand. Let your Ramadan be Ramadan light. If you cannot do tilawa while at work, whenever you are alone or if you are typing or you are doing something, let your mind be doing more of the dhikr. Or if you are the one that can put earpiece, kò sẹ́ni tó máa mọ̀ ohun tó ń gbọ́. Fóònù ẹ wà ní báàgì ẹ. Within the radius, the Bluetooth is going to work. Play it and put it in your bag. Nobody will know that you are holding phone, because in some offices, they don't want you to hold phone. Nobody will know you are holding phone. And be listening. Do your dhikr. If you cannot do that, by the time you get home, if you can make up with your tarawih, fine and good. But if you cannot make up with your tarawih, Allah understand you. Allah understand you. Look for another opportunity. But always be flexible. Flexibility will make you present yourself well at home, like they have rightly said earlier on. Present yourself well at work and also have personal gains. You plan very well. Don't have just shabby plan or a very transient plan. Let your plan be solid and be yourself. Má wá gbalago ṣiṣẹ́. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílé Mr. A kò papọ̀ mọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílé Mr. B. And still on mothers. Do you want to tell me you are still fasting? And you want to tell me that the person you did not talk to last year, that you bent on not talking to, you have not gone to tell that person that, ẹ foríjì mi o, Ramadan bọ̀, mo sorry o. Do you, at this night, in a few hours, you are going to do your suhoor? Are you telling me that you have not reconciled? Those within your family members, are you telling me that you have not reconciled? You want to take grudges into this Ramadan? Will that work for you? You want to keep malice and enter Ramadan, and you're going to be doing all this strife that we are talking about? Will that work for you? No, think about it. If you have not done that, àwọn kọ́kọ́ sílé kò ṣe má ní. Ǹjẹ́ wọ́n ti lọ bá kọ́kọ́ sílé kò sọ́kọ́? Ǹjẹ́ ti reconcile? Ǹjẹ́ ti gbà láfíà láàyè? Ǹjẹ́ ti jẹ́ kálàfíà ìjọba? Tí ẹ bá ti jẹ́ kálàfíà ìjọba, ẹ tètè lọ. Ta lẹni náà tó ń bínú sí ẹ lọ́wọ́ tó ti ṣe nǹkan tí ò dáa fún? Olúwa ní kó lọ túbá. Olúwa ní kó lọ reconcile. Ó ní torí pé mi ni mo mọ̀ọ́mọ̀ dá ẹ sí. Ó ní kò ń ṣe mímọ̀ ṣe ẹ̀. Ó lé mi ni mo dá ẹ sí. Mo wá dá ẹ sí, kí ló fẹ́ fi dúpẹ́ fún mi? Tètè lọ reconcile. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ẹ̀yin ìlúkùnrin, ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà ń bí, ó ní kẹ́ má lo ego mọ́. Ẹ wo lára Ramadan yìí mọ́ wọn lára. Ẹ lọ bá wọn, ẹ sọ pé tó bá yẹ pé mo ṣẹ̀ ẹ má ṣàmúga. Torí tó ń ṣe àwẹ̀ tó fẹ́ wọnú èyí, ọba tó mọ ẹni tí kò ní gba ìta fẹ́ mú tà ń wò iṣẹ́. Ọba tó mọ ẹni tí ò ní gbà, ọba yẹn ló ń pè ẹ́ ṣàkíyèsí. Ọba tó mọ ẹni tó máa gbà tí ò ní gbà kejì ló ń pè ẹ́ ṣàkíyèsí. Ọba tó mọ ẹni tó máa gba mẹ́wàá alákọ̀ọ́kọ́ tí ò ní gba ti kejì ló ń pè ẹ́ ṣàkíyèsí. Ọba tó mọ ẹni tó máa gba tàkọ́kọ́ tó máa gba ti kejì tí ò ní gba ti kẹta ló ń pè ẹ́ ṣàkíyèsí. Ọba tó mọ ẹni tó máa gba tọdún yìí tí ò ní jẹ́ kí tó ń bọ̀ ọba láyé ló ń pè ẹ́ ṣàkíyèsí. Kó bá lè kí ọlá má ṣe lè gbà mú fún wa. Ó wá ní káwa náà ká yọnu. Ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ merciful God látẹ̀kan. Tá à ń sọ̀rọ̀ merciful God. Ǹjẹ́ a sọ̀rọ̀ merciful human being? Ǹjẹ́ a sọ̀rọ̀ merciful nisa? Ǹjẹ́ a sọ̀rọ̀ merciful rijalu? Ẹ jẹ́ káwa náà show mercy síra wa. Àwọn tẹ́tí jọ ṣe fáǹfà, àbáwọn kan tó ti ṣe nǹkan kan fún, tètè lọ bá wọn. Olúwa ń pè ẹ́ ṣàkíyèsí pé ohun tí mo ṣe fún ẹ, bóyá ẹnu mi ló pọ̀ jù, ṣáà má bínú. Ẹnu yìí náà mo ní ẹnu yìí náà má bínú.
àbí bóyá ó wá ṣe nǹkan kan fẹ́nìkan gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ló dá padà. Olúwa ń pè ṣàkíyèsí o. Yàtọ̀ síyẹn, ẹ rí àwọn obìnrin, ẹ jẹ́ ká tó tètè tara ṣàṣà. Wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nutrition lẹ́ẹ̀kan àti hydration. Oúnjẹ torí pé ọ̀nà tí à ń gbà lo ara wa pọ̀. Wọ́n dẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ pé ká máa dehydrate. Ṣé rí ohun tí wọ́n bá wa sọ yẹn ó ṣe pàtàkì fáwọn obìnrin púpọ̀ jù. Torí pé àwa la máa ṣe wàhálà, ṣóúnjẹ la máa ṣe everything, a ní lè mú kankan jẹ. Gbogbo àti wá sú wa. Tó bá fi máa di 10 lákọ̀ọ́kọ́, ẹ rò pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni? Ẹ jẹ́ ká máa jẹun. Ìyapa ẹnu wà nípa ohun tí beautiful point táwọn sister mi lò fún wọn lẹ́ẹ̀kan. Ńṣe ni mo mú pẹ́ẹ̀nì mo kọ avocado, yogurt. Èmi náà ló máa mu yogurt àti avocado, ẹ ní dààmú. Ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tí ìyapa ẹnu wà. Because ẹni tí ó bá ti fat tẹ́lẹ̀, the general rule of thumb ni pé kó má tún accrue fat. So àwọn school of thought kan wọ́n sọ wípé kí èèyàn try láti ṣe kíni, kó try láti pàápàá jùlọ àwọn obìnrin tí wọ́n sanra. I'm one of them, kọ́ ló ṣe mí lánàá. Kí wọ́n ṣe kíni, kó abstain from fried and fatty foods. Bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí mọ̀ yín jọba, Ọlọ́run túbọ̀ bá wa lékún kàrámọ̀ yín ìyá wa. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n bá, just a caveat, just an addendum, àwọn tí wọ́n bá sanra, ẹ jẹ́ kó abstain kúrò níbi something fatty. Torí ó tún máa jẹ́ kí ara ṣe jọ̀wọ̀rọ̀, kò ní jẹ́ kó wà very active. Àwọn fatty food, àwọn fry. Now, potato, fry samosa, gbogbo àwọn yẹn, ẹ jẹ́ ká wọ́n ní ká abstain. Wọ́n ní ká mú, ẹ má wá jẹ́ ká ṣe rí àwọn ìyá wa, wọ́n bá wa sọ ọ̀rọ̀ olówó iyebíye. Ṣe rí salt yẹn, bí wọ́n ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ má wá lọ bù yáà. Pinch, torí lára ohun tó yẹ kí èèyàn sá fún ní bọ́dì ni iyọ̀ wà. Pinch ni kẹ́ jẹ́ ká ṣe pinch. Ẹ má jẹ́ ká mú púpọ̀. Torí àsìkò làwọn ìyàwó ṣe lè yànnàná èdè góńgó. Pinch ló ní ká mú. Wọ́n tún wá in an addendum. Ẹ wá tẹ bá wọ́ọ̀mù omi yẹn yìí da púpọ̀. Tá bá wá rómi yẹn wọ́ọ̀mù, tá wá fún lemon sí yìí da púpọ̀. Torí pé àwa là ń lo nǹkan, àwa là ń lo ẹ̀yà ara tó pọ̀ jù. Now, jazakumullahu khairan. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Ọlọ́run bá nítorí àsìkò ni, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa. Torí àsìkò. Àsìkò Wọ́n ní ká wá, ló ẹ jẹ́ round off ẹ̀ ní dààmú. Wọ́n wá ní ká avoid ká jẹun bọ̀ lásìkò iftar, ká lè ráyè ṣe pẹ́pẹ́ fúrú. Torí tá bá ti wo bí ebi ṣe ń pa wá, tá bá fi jẹun jù lásìkò iftar, a ní lè ráyè ṣe pẹ́pẹ́ fúrú. Lásìkò iftar, ẹ jẹ́ ká dún ní mọ́ date àti fruits. You know, army of fruit, tí a bá ṣe fruit ní fruit salad. Ká wá ẹ má rò pé kò ní lọ, ẹ jẹ́ ká wá fi lọ iftar. Wallahu alam. Assalamu alaikum. Nítorí àsìkò, a lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Hilal. Ẹ bá wa ẹ kàn bá wa fún gbogbo àwọn mothers àti ìyá ní advice ká máa fi yẹn round up ká máa fi lọ. Inshallah, bismillah. That's what I'm mistaken. So for my advice to women is that prioritize yourself too in Ramadan. Iṣẹ́ ọkọ kò gbé tìyàwó, iṣẹ́ ìyàwó kò gbé tọkọ. Nǹkan tó ní kálukú bá dì náà ló máa tú wájú Ọlọ́run. Because a lot of women are very lax when it comes to their religiosity. They just believe pé àwọn àfáà nìkan máa ṣe, táwọn bá ṣáà ti wà ní kitchen, gbogbo ayé wọn kitchen. It shouldn't be. Food should be one of the àwọn nǹkan tó jẹ́ pé a máa waste so much time on in Ramadan.
ayé ti dayé ọ̀làjú. Nigeria gan táwa gan wà gan tí ò tí ì bá àwọn advanced country dọ́gba. You can buy your soups. Yes, if you think that cooking will waste your time in Ramadan, go and sort it. Àwọn kan wà tó máa bẹ́ẹ̀ sọbẹ̀ ẹ̀gúsí 5 litre, tó máa bẹ́ẹ̀ sọbẹ̀ ẹ̀fọ́, tó máa bẹ́ẹ̀ ṣe jọ̀lọ́, tó máa bẹ́ẹ̀ gbogbo wàhálà tó yẹ kó mọ́ sáká, they will take it off your neck. Owó ló máa ná ẹ. Technology náà wà ń bẹ̀. Rán owó ẹ níṣẹ́. Buy things that will make your life easy. Má lo too much time in the kitchen. Like the kind of menu that I do recommend for Sohu, they are very easy. So it gives you time for Ibadah at that time that is very, very important that you engage your life with your creator. Nígbà tí wọ́n nìkan bá jí láti 4 tó wá wà ní kitchen títí di 4:45, what are you cooking for Allah's sake? Spend less time cooking. Sort your food. Delegate. Jẹ́ kó oúnjẹ yẹn kó fúyẹ́ nínú bùkátà ẹ̀ nínú Ramadan. So that's one of my big advice to all women out there that are ready to fast Ramadan. Ẹ má overindulge in food. If you have small kids, make provision for them. Quick thing that they can eat that can augment whatever you've prepared for them, so that you don't continuously go back to the kitchen to make preparation for this person and that person. And then for us as women, the health of our husband is in our hands. Woman, so far on clients to me, you cannot say you are running a fitness program for yourself and you leave your husband behind. Or indulge kó jẹ gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ jẹ. When the wahala will come, it will still be on your neck. So you have to help him to eat healthy. This is the time to start practicing eating healthy. You can use Ramadan to have a very nice meal plan. You can buy a meal plan. You can farabalẹ̀ sit down and design a meal plan for yourself. Then another thing is, make sure that your tajud in Ramadan is par excellence. Tajud wà nù nǹkan tí obìnrin máa fi ń ró rẹ̀ lágbára in her marriage. Any woman that doesn't wake up to pray to Allah at that hour in the midnight, Shaitan máa ń fi wọ́n ṣeré ni. Seriously, because that's the promise of Rasulullah sallallahu. Ànábì sallallahu sọ pé ẹni tó bá máa ń jí fún tajud ó dàbí kìnìún gangan lójú ọ̀tá ni. Ẹni tí ò bá kí ń jí ló dàbí kìnìún tán yà sí ìwé tán wá gbé lọ́tà lọ́wọ́, pẹ́rẹpẹ̀rẹ ló máa fà á ya. So this is the time tó yẹ pé tó ò bá tí serious pẹ̀lú ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, this is the time to focus your focus on what is important in your life. Má torí pé you will do everything. Kí wọ́n fúnra rẹ̀ kó má rí bàdà kankan ṣe nínú Ramadan. And then be a community person. Má joyè bá ni mo yó, mi ò mọ̀ bóyá ebi ń pẹ nìkan kan. If you're in a community that they are very rich, nobody needs your food, extend your hands of sadaqah to another community that needs your help. It's not a must that you do it within your community. I have people that in Ramadan, they sponsor feeding of the fasting people in my own community here. Because the community that they are in, they don't even have the appetite and the zeal to run such thing. They just call me, Ilal, èló la máa fi feed èèyàn bye in Ramadan, and I'll give them the estimate. They are the owner of their reward. Wọ́n ti rán owó wọn ṣẹ́, and èló la fẹ́ fi feed èèyàn Nigeria. So for those of you abroad that you don't have maybe poor community where people need your food, extend the hand yẹn padà sílé. People need to augment with whatever they are able to provide for their family. So community involvement is very, very important for us as women going into Ramadan. So those are some of the little advice that, and for we women that have parents, àwọn òbí wa náà fẹ́ jèrè wa. This is Ramadan. Your parents are waiting for you too. Ó má jẹ́ pé nǹkan tá bù bá fún wọn nìkan náà ni nǹkan tó máa ń rí. Don't let your parents suffer. That is why most of us are working. It's not as if our husband cannot take care of our needs, but àwa náà ní àwọn tí wọ́n depend on us. A fẹ́ káwọn òbí wa náà jèrè. If your husband is able to do for your families, bonus ló ń ṣe o, because Ọlọ́run ò gbélé lórí. Yes, it is not his key responsibility to cater for your own parents. So you have to try. Bó jẹ́ pé owó àbú náà lẹ fẹ́ fi ṣe àwọn parents yín ní dáadáa. Know how to go about it. Make sure that this Ramadan you take care of your. By now, oúnjẹ táwọn òbí wa máa fi gbààwẹ̀, ó yẹ kó ti dé ọ̀dọ̀ wọn by now.
kò yẹ kán ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wò pé ṣá láti ti wọlé àbí ò tí wọlé by ní alẹ́ first of Ramadan. It's true. So we as female iṣẹ́ pọ̀ lọ́rùn wa, and then our children kó má kàn jẹ́ pé a kàn ní ó yá fast, I will buy you this, I will buy you that. Let them know the reason why they are fasting. Let them understand the concept of fasting. Let them understand that if you are fasting is not a time that you say, I want to while away time watching series. I want to watch while away time on Netflix. I want to while away time on cartoon. Have Quran projects for them. Have things that can engage those children. Involve them in your community work. Make sure that you give them phone. No, talk to my mom, talk to your grandmom, talk to your auntie. Let them have that family reunion in Ramadan. Come up, tí Ramadan bá ti tó báyìí, gbogbo family la máa ń pè. Ẹ mọ̀, a tún máa gbóúnjẹ lọ sọ́wọ́n community kan. A máa ṣà ń ṣe dáadáa. We have quite a number of things. So as a woman, it is what you have that you can give. Tó bá mọ̀ pé ìwọ gan wà equipped, ìwọ gan iṣẹ́ wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lé ẹ lórí ni ò tí ì ríṣẹ́ ṣe lórí anybody. This is the time to look for wáàsí máa ń yapa nínú Ramadan. Wáàsí pọ̀. Look for the one that speaks to your person and stick to that wáàsí all through Ramadan. I have a book. Ayé ti dayé kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ni. Mùsùlùmí ò kí ń kan nǹkan kan lẹ̀ mọ́. A ti fi gbogbo ẹ̀ dá technology. If you really want to benefit as Muslim, you must have books where you jot important thing about your faith. Wáàsí tó gbọ́ in a radio, tó bá ní kó summarize it, you cannot. Because bó ṣe ń gbé tó ọ̀tún wọlé ló ń gbà tòsì jáde. Ẹ̀kọ́ wo ló fẹ́ fún wọn mọ́ in paying attention to the things they listen to. So this is the time to work on your own self, work with your community, let your family enjoy that they have a daughter or they have a son, and let Ramadan, set your goals, set achievable goals for yourself. I pray that Allah makes this Ramadan a very easy one for us, bless all our endeavors, and make it easy for all Muslims in generality. Amen. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Bí tá ti fẹ́ fi àdàgbẹ́ tuntun ní tí a fi rọ̀ sí nìyẹn, inshallah. Kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún wa látẹ̀ní lọ títí àwẹ̀ fi parí, òun ni Ramadan tafsir wa, inshallah bi qudratillah. Nígbà tí ó bá máa fi di 4 a.m. to 5 a.m. Smash FM, tẹ́sí máa tún rí wò lórí ìkànnì wa yìí, ó ní the golden voice tí ó máa jáde láti Nasfa radio, inshallah, tí a tún máa tún fi yẹn kún ètò wa ti ọdún yìí, inshallah. A máa fi yẹn kún ètò wa àbẹ̀dúyà. A máa gbọ́ recitation of the Holy Quran, the wisdom corner ní abẹ́bẹ̀, inshallah. Short admonition, question and answer náà máa wà ń bẹ̀. Pàápàá a tún máa fún àwọn èèyàn ní ẹ̀bùn tá máa béèrè question, táwọn èèyàn máa dá wa lóhùn. Láti wọ́n ti ń dá wa lóhùn yẹn náà láti máa fún wọn ní ẹ̀bùn. Àti láwọn ìyá wa, inshallah, tí wọ́n sọ pé àwọn tí ó bá ti ń gbẹ̀bùn tó bá ti ń wọlé oní $10 ní $20, amòye tó jẹ́ Nàìjíríà, ẹ tá bá fún ní $10 $20 nísìnyí, wọ́n fún 20,000 nìyẹn. Ẹlòmíì lè gba 15,000 tí ó máa wọlé. Ìwọ náà tó bá nílùú bẹ́ẹ̀ náà, tó fẹ́ ká máa tún pẹ́ bí àwọn ìyá wa ìlà àti sọ yẹn, tó bá ti gba question wa, ìwọ náà gba $10 ní, gba $20 nìyẹn. Ó ṣe àwẹ̀ ọjọ́ méjì. Ara tí a tún fẹ́ tún ṣe náà ní Smash FM, inshallah. Àwa tá bá wà ní Eastern side, tá bá wà ní Eastern ní America bí, a máa rí wò nígbà bí 10 to 11, inshallah. Àwa tá wà ní Central Time, a máa rí lè wò ní bí 9 to 8, inshallah. Àwa tá bá wà ní Pacific, 7 to 8 nìyẹn, inshallah. Ìgbà yẹn ni a máa rí wò. Ilé náà la tún fẹ́ tún ṣe ní Smash FM. A tún kárí ilé, a kárí oko ní táìmù tí wọ́n bá ń jẹ sàárì ní Smash FM ní Nàìjíríà. Ìwọ náà bá ti ń jẹ sàárì náà, wọ́n máa tẹ́tí sí kó o tún gbọ́. Bó bá ti ń gbọ́ náà tó ń tún gbọ́, ó tún jẹ̀bùn náà bẹ́ẹ̀. Inshallah. Ẹ̀yin yá wa tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, gbogbo tẹ́ bá ní, tẹ́ bá fẹ́ ká bá fún wọn fún ẹ̀bùn. Àwọn tá bá wà Nàìjíríà náà, tẹ́ bá ní, tẹ́ bá fẹ́ ká máa fún wọn ní ẹ̀bùn. Bá ṣe báàgì ráìsì ni, ẹ kàn sí wa. Indomie ni, ẹ kàn sí wa. Owó ni, ẹ kàn sí wa. Eléyìí náà ká tún máa tún fi ṣe kíni, ká tún máa fi fún sálámà káàkiri náà ni, ká tún máa fi fún àlàáfíà káàkiri nínú Ramadan. Smash FM lẹ́tì máa rédè ìwò, ẹ máa rí wò lórí Facebook. Ìwọ́n tó bá gba question látòrí Facebook náà, á tún máa answer yẹn náà. YouTube náà wà ń bẹ̀, inshallah. Tá bá ti ṣínú tán 10 to 11, òun náà ni àwa tá bá wà ní Eastern Time, inshallah. Ẹja mọ́lẹ̀
àwa tá a bá wà ní central time ìyẹn á máa jẹ́ central time á máa jẹ́ 9 to 10 inshallah. Àwa tá a bá wà ní Pacific á máa jẹ́ 7 to 8 inshallah. Nigerian time 4 a.m. to 5 a.m. inshallah. Ẹ má gbàgbé wá tá a gba tafsiri náà, tafsiri tiwa tí a tún máa ṣe yẹn náà ní ojoojúmọ́ fáwọn àyàwó tí wọ́n ti gba tafsiri ó bẹ̀rẹ̀ lọ́la inshallah. Nígbà tá a máa pa àwọn àfáà wá tí wọ́n máa lọ lórí agbọ́nrin al-Qur'an, torí al-Qur'an nínú àwẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ a máa gbọ́ àwọn verses yé, a máa gbọ́ àwọn chapter olú Qur'an yé, a máa gbọ́ yé táwọn náà bá dé síta náà rí pé wọn àwọn náà fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ látara al-Qur'an ni wọ́n bá ṣe ń sọ Qur'an yóò máa dùn sí yóò máa dùn sí ibùdó kan ni al-Qur'an tí ò sáfà kan tó lè wẹ́ mọ́, tí ò sí ṣéwù kan tó lè wẹ́ mọ́ àfọlọ́hun nìkan tó fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àsìkò tafsiri wa náà ní 5:30 inshallah. 5:30 ní tafsiri wa inshallah. 5:30 la máa gbọ́ yẹn, ìyá máa jẹ́ ní Nigerian time 11:30 inshallah. Àwa tá a bá wà ní central time inshallah 4:30 nìyẹn. Wọ́n láì sọ pé ẹ ṣàdúà fún gbogbo àwọn àfà ní Nasfa radio ń bí Ọlọ́run bá ṣàlékún àlàáfíà, ọlá ògo Ọlọ́run, ọlá àánú Ọlọ́run. Ilé náà la fi ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run nínú Ramadan, níwájú lẹ́yìn ilé tá a máa fi ṣiṣẹ́ fíìmù yẹn náà ẹ̀rí pé táìmù ti wà lẹ̀ wọ́n náà sì kó understand ẹ̀sìn yẹn, àgbọ́yé ẹ̀sìn, kó understand ẹ̀sìn yẹn. Àbẹ̀ gbogbo wa náà inú báyìí náà ní ká ti ẹja ṣe sàárà dáadáa báwọn ìyá wa ti sọ fún wa, ẹja ṣe sàárà. Àwọn èèyàn need help wa, ọ̀nà tá a tún lè gbà tó ti need help wa náà lélẹ̀. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé nínú Ramadan yìí náà láti lọ máa ń ṣe sàárà fáwọn aláìní. Àwọn kan tí a ti ṣe fún ní last year, àwọn widows wọ́n tún ti ń béèrè lọ́wọ́ wa, ó ti ní lójú púpọ̀, wọ́n tún ti ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ẹ bá a tún pè wọ́n o, ṣé wọ́n rántí wa lọ́dún yìí, gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyá wa ìlàlẹ̀ sọ pé ṣápá àbí kí ni wọ́n sọ pé ó pọ̀ tí ó máa ń mú àwọn èèyàn. Ọlọ́run má yẹ kí ṣápá tó dọ́dọ̀ wa o, kò sẹ́ni tí ò lè dọ́dọ̀ ẹ o, àpadà sí aburú. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni ṣápá ẹ, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ìyàn mú ni, àìróúnjẹjẹ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, àìróúnjẹjẹ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àìróúnjẹjẹ. Ọlọ́run kò sẹ́ni tí ò lè dọ́dọ̀ ẹ. Mo rò pé ṣàpàdé ni wọ́n ṣọ́ tí wọ́n ṣàfẹ́ bèrè pé wọ́n kàn fi yẹn kọ́ ìyẹn náà pé kò sí tí ò trend níbi tí a ti wá. Oúnjẹ ni ó le púpọ̀, àwa náà débẹ̀ àwa náà máa ń kó ó le. Ìyẹn náà ní pé táwa náà bá lè ṣe káwa náà fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́, ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Ọlọ́run ṣe dáadáa fún wa. Ìyá wa Hilal, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín o, Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run bá lórí péjì wọn gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ẹ rí oríṣiríṣi gbogbo àwọn avocado, gbogbo àwọn yogurt, gbogbo àwọn kíríkà lè máa mú tí a lè máa. Wọ́n ní kí ni péjì yín? Lórí Instagram Ila Naturals ni mò ń jẹ́ lórí Instagram, then mo wà lórí TikTok náà. Those are the two active social media tí mo máa ń lò. I'm not very active on Facebook. Wọ́n ní ìlàlẹ̀ àmàmì inshallah ní Instagram. Gbogbo àwọn organic spices pátápátá ló wà lọ́dọ̀ wọn, gbogbo organic spices, gbogbo ẹ̀ èmi ò wo social, mo sọ́rí omi kì í lọ sí social. Àwọn wọ́n ti fi nọ́mbà wọn lẹ̀ nígbà kan àti fi nọ́mbà wọn ká, ṣùgbọ́n ẹ sẹ́ndì ẹ̀ nítorí ìpolówó tẹ̀ sanwó fún ni, ẹ sẹ́ndì àwọn ábà kìíní yẹn náà sáà náà káà náà máa fi ṣe ara ni ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Ọ̀nà lójì ìmọ̀ ọmọ ẹ̀ bá máa enjoy ẹ̀. Ẹni ọ̀nà lójì iṣẹ́ ẹ̀ bá máa enjoy ẹ̀. Rárá o, UPS wà nílẹ̀, ó gbedébi o, kò sí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gbé láti Nàìjíríà tí ó débi. Ẹ má sọ yẹn, kò sí tí ẹ fẹ́ gbé láti Nàìjíríà yóò débi o, ó ṣe pàtàkì nínú àwẹ̀ yìí náà. Kọ́lọ́njọ́ Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Gbogbo tẹ́ ṣe yín náà ẹ fi ń ran ẹ̀sìn lọ́wọ́ ni, ọlá ògo Ọlọ́run, ẹ fi ń ran ara tí yín náà lọ́wọ́ ni, ọlá bíbí ànábì wa Muhammad. Gbogbo tẹ́ wá ṣe látàrí ẹ̀sìn, Ọlọ́run bá gbà lọ́wọ́ yín, ọlá bíbí ànábì wa Muhammad. La hawla wala quwwata illa billahi al-ali. Alájà Fadila Adébísí, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Gbogbo tẹ́ ń ṣe lójú ọ̀nà ẹ̀sìn, Ọlọ́run má dá padà sọ́dọ̀ yín o, ọlá ògo Ọlọ́run bá gbà á ní ìbádà, Ọlọ́run bá gbà ní ìbádà, Ọlọ́run bá gbà ní ìbádà. Bá ṣàlékún ikma, bá ṣàlékún hidayah, ọlá ògo Ọlọ́run bá ṣàlékún sekina, ọlá la hawla wala quwwata illa bi. Ìyá wa Rashida Kúnṣọlá, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ẹ ṣáà máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run máa gbà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yín, ọlá bíbí àná. Ọlọ́run bá dúró tì yín, àjọṣọdún ọdún yìí Ọlọ́run jẹ́ àjọṣe míì, ọlá ògo Ọlọ́run, ọlá àná ridwanullahi akbar, ìyanu Ọlọ́run níwájú lẹ́yìn lókè nílẹ̀, Ọlọ́run bá gbé fún yín. Gbogbo ẹ̀yin yá wa tẹ́ ń wò wá, a máa sọ pé Ramadan Kareem, kọ́lọ́njọ́ Ọlọ́run àjọṣe ọdún ni Ọlọ́run jẹ́ àjọṣe míì o,
ọlá ògo Ọlọ́run oore téèyàn rí níbẹ̀rẹ̀ Ramadan Ọlọ́run bá ṣiṣẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa láàrin ẹ̀ lópin ẹ̀ káwá dọmọ àlìjẹ́nà Ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọlá ògo Ọlọ́run àlàáfíà tá a fi gbààwẹ̀ já Ọlọ́run bá ṣiṣẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa ọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ẹ̀yin yá wa a máa sọ pé ó dàárọ̀ á tún máa pè yín ní over the end of March inshallah في أمان الله في أمان الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزاكم الله خيرا ẹṣẹ ìlàlẹ àmàmì inshallah èdè náà bẹ láfi àdàgbà ètò ti àwọn obìnrin ibẹ̀ náà láfi rọ̀ sí kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún ilà haúlà wala quwwata illa billahi alhadiyyu al-azim inshallah alhamdulillahi rabbil alamin náà ni a ti gbọ́ yẹn bí a ṣe ṣe Ramadan wa tí ó rọ̀ wá lọ́rùn òun náà ni wọ́n ti bá wa ṣe yẹn kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé inshallah láti ọ̀la lọ inshallah tí ó jẹ́ Saturday òun náà ni a bẹ̀rẹ̀ tafsir wa ní ojoojúmọ́ inshallah àwọn tí wọ́n ti gba tafsir a máa wọlé ẹ jọ̀ọ́ àwọn tí a bá nídi picture wa lórí poster yìí ti máa send sí wa torí ojoojúmọ́ ni wọ́n máa ṣe poster jáde tí wọ́n sì máa gbé orúkọ wa sí àti picture wa náà ó ṣe pàtàkì àwa la ní ọjọ́ yẹn a ṣe tafsir wọ́n wá tó wá ṣàdúà fún wa pàtàkì tá a fi gba tafsir nìyẹn kí wọ́n ṣàdúà fún wa nínú Ramadan ẹnu àṣẹ yẹn náà kí gbogbo àjọ fi ṣàdúà káwá ṣàdúà fẹ́ni tó gba tafsir nítorí pé oore ni ẹni tí ó kọ́ bá pò tó mú $200 jáde pé aláwọn fi gba tafsir àní a fẹ́ kí wọ́n mọ rírì tí wọ́n ṣe yẹn tí wọ́n ṣe àwa tí àti ìgbà náà tá a fẹ́ gbà àyè náà sì wà tí a sì lè gba tafsir nínú Ramadan ó ṣe pàtàkì a ṣe tafsir a wà dógé àdúrà kọ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n gba tafsir bí mo ṣe wọlé náà àwọn náà ṣe wọlé táwọn náà jókòó tá sì máa ṣe àmì a lè ṣe fún àwọn bàbá wa a lè ṣe nírántí bàbá wa a lè ṣe nírántí ìyá wa a lè ṣe nírántí gbogbo a lè ṣe fáwa náà ká gba tafsir nítorí Al-Qur'an ni bí wọ́n ṣe ń wọnú fásì kan ni wọ́n máa jáde nínú fásì kan tí àwa náà sì máa gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀ inshallah kọ́lọ̀ ní má ṣe àwẹ̀ ilé ní èyí kan tó kù tí a ṣe láyé bákan náà bá tún ti sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan ní Smart FM lórí rédíò ní Nàìjíríà bá a ṣe ń dún bí náà la fẹ́ máa dún lọ náà torí Nasfat rédíò ó ti di ayélujára inshallah ẹ máa pàdé the golden voice la pè é tí Nasfat rédíò gbélẹ̀ ní Smart FM inshallah a máa ṣe oríṣiríṣi segment ńbẹ̀ Quran recitation wà ńbẹ̀ wisdom corner wà ńbẹ̀ abala tí wọ́n ti ń jẹ ẹ̀bùn tí ó kan gbogbo àwọn èèyàn náà ni ó wà ńbẹ̀ inshallah ẹ sì máa rí wò lórí Facebook ẹ máa rí wò lórí YouTube wọ́n tó bá ní tó fẹ́ fún wa tó bá fáwọn èèyàn $200 tó ní ká pín fún wọn títí ààwẹ̀ owó mà ní tó bá gbówó lẹ̀ tó ní $500 owó mà ní wọ́n tó ní $50 owó mà ní wọ́n tó bá ní rice tó ní pé o fẹ́ fún àwọn èèyàn tí wọ́n náà fẹ́ máa fún àwọn èèyàn lẹ́bùn tí wọ́n bá jẹ ẹ̀bùn lórí ìkànnì wa lórí Facebook ni o lórí YouTube ni tó bá ti ń béèrè táwọn náà ti ń dáhùn ìbéèrè yẹn náà wọ́n máa fún wọn ní ẹ̀bùn ó ṣe pàtàkì eré náà ni àná fẹ́ fi tún ṣe kíni ká fi ran ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba ká fi ràn lọ́wọ́ gbogbo àwọn àfáà wa tún máa bá dá sílẹ̀ kọ́lọ́njọ́ Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún wọn ọláwùgbọ́ Ọlọ́run last 10 days of Ramadan àwa tí a fẹ́ lọ níta tí a fẹ́ lọ ó sì wà ó ń gbóná lọ́wọ́ àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Ramadan sí iná ẹ má jẹ́ abẹ́rù a ní Nigerian passport ní American passport ní dual citizenship ìyẹn sì wà ẹ má gbogbo eléyìí tá ń gbé káàkiri yẹn kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ o a bá fi Nigerian passport wa lọ a lè fi American passport wa bọ̀ ẹ má jẹ́ abẹ́rù inshallah kọ́lọ̀ ń bá ṣe dáadáa fún wa last 10 days of Ramadan itikaf wa náà àwọn tá a fẹ́ join wa ẹja máa prepare alẹ́ inshallah agbára kan nínú Ramadan nínú oṣù 12 káwá fi oṣù kan ká fi wá agbára tá a fẹ́ ní fúnra wa nìyẹn spiritual upliftment kọ́lọ̀ ń bá ṣe fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa wala la hawla wala quwwata illa tahajjud wà lẹ́ni every Friday náà ṣe tahajjud inshallah kọ́lọ̀ ń bá gbà fún wa ọlọ́run má fi wálẹ̀ wala la hawla wala quwwata illa billah hajj 2025 àwọn èèyàn ti ń sanwó wọn wọ́n tó bá fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ wa wọ́n tó bá sì ń wò kò sí nǹkan tó fẹ́ wò mọ́ ó ti ṣe fún wa ọlọ́run já lọ dáadáa ọlọ́run já bọ̀ dáadáa ọlá bíbí ànábùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo àwọn àdúmí wa ọlọ́run bá fún wọn lókun àtagbára nínú àwẹ̀ yìí wa àlàáfíà tó nara já ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan ọlọ́run ṣífẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan gbogbo owó tá a ná
gbogbo sàárà tá a fẹ́ ṣe ọlọ́run fún wa lówó ṣàánú wa bò wá láṣìírí wàlálà áwùlà wàlà quwwata illa billahi al-aliyyil azim tá a máa fi pàdé ní 10 to 11 a tún ní mi 10 to 11 ká tó lọ tahajjud yẹn ní 4 to 5 tẹ́ bá ń jẹ sààrì lọ́wọ́ ní Nàìjíríà ẹ bá wo the golden voice from Nasfa Radio inshallah bikudratillah èdè náà la fi ṣí ètò tèní tá a fi wọnú tafsiri lọ́la kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún wa inshallah àfi pé nínú Ramadan yìí ẹ jẹ́ ká glue mọ́ Nasfa Radio ẹ má jà lọ bí kan ètò pọ̀ ńlẹ̀ tá a gbádùn tá a sì gbádùn Ramadan wa tí Ramadan wo di tẹ́wọ́gbà fún wa Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasfa Radio, America and Canada, Hajj and Umrah 2025. يا بيت الله سيروا على سم الله وبني فلا شيش حاجي عتني فلا شيء أمرا نصفات راديو أمريكا عنكا نداني بالا الحمد لله ماني ربنا مدى المجد والحمد لله على حفظه علينا في زيابنا ورجوعنا. Praise be to Almighty Allah for protecting us when we go and return. Títóbi Ọlọ́run aláwòrán bí ọpẹ́ tó pọ̀ fún ọba tó ṣọ́ wa tó mójútó wa nígbà tá a dágbére ilé Olúwa ó ṣọ́ wa títí tá a fi dé Mọ́kà àti Mẹ̀dínà èyí tó jẹ́ ti ájì ọdún 2024 pẹ̀lú àwọn àjọ amúnirìnrìn àjò mímọ́ àwa ìjọ Nasfa Radio America and Canada Hajj and Umrah 2024 ọpẹ́ ló já sí alhamdulillah. هذا تخطيط مسيرتنا في هذا العام الجديد وهذه مميزات أخرى لتسهيل خدمات الحج والعمرة. Nasfa Radio America and Canada Hajj and Umrah 2025 is here again in another grand style with lot of mouth welcome package to go for Umrah and Hajj pilgrimage in the year 2025. We congratulate you in advance because it is going to be a memorable journey. As always, because we are carrying resourceful, competent, and spiritual. Our Nasfa Radio America and Canada Hajj and Umrah service. Bàbá pèrè akọni àfidàhalẹ̀ gàràgà. À ń kéyìn kú oríire pé sẹ́rìn àjò mìíràn tọdún 2025 tún ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Àrà ọ̀tọ̀ náà ni yóò tún bá dé. Pẹ̀lú ìṣebò yìí sìn ìrọ̀rùn iṣẹ́ hajj àti umrah àtọdún yìí. Ẹ dòwò pọ̀ pẹ̀lú wa. Ni àwa la kọ́ni tí kì í ṣèmẹ́lẹ́ lórí iṣẹ́ wa. Aládùúgbò ni wa lóòrèkóòrè. Lẹ́tùmọ̀ rí afẹ́fẹ́ gbígbàdúrà tí ó mọ̀ fẹ́ sí yín. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń tẹ̀lé wa lọ. We skillfully provide memorable and hassle-free and Umrah services where you are locked in a very standard hotel close to both Arams in Medina and Mecca, and we will provide for you with the following services: Umrah Thanksgiving starting from November and Umrah December to January and last 10 days of Ramadan and Hajj 2025. Special prayer at all times both in Mecca and Medina. Health assistance, installment payment, sightseeing. Our packages wa tó ń bẹ lọ́wọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Fẹ́yìn tẹ́ fẹ́ tẹ̀lé wa lọ sí Umrah àtọ̀dún yìí. Dúpẹ́ fún Ọlọ́run lórí gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe. Àbí tó fẹ́ lọ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lórí gbogbo yòówù tó ṣe fún ẹ. Yóò bẹ̀rẹ̀ láti November lọ àti Umrah December títí di January tí a mọ̀ ń lọ lọ́dọọdún. Ìyún náà àti pèsè ẹ̀ kalẹ̀ àti Umrah mẹ́wàá àgbẹ̀yìn tó gbẹ̀yìn sínú Ramadan. Ìyún náà ti wà nílẹ̀ sẹ́pẹ́. Ká má ti ìwà sọ hajj ọdún 2025. Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ Nasfa Radio America and Canada Hajj and Umrah. Wa ihdarukum ila al-masha'ir al-muqaddasati. Tó o bá tẹ̀lé iléeṣẹ́ Nasfa Radio. Àbò fẹ́ ṣe ọ̀kan nínú àwọn àlàálẹ̀ wa yìí. Wà á dúpẹ́ fún Ọlọ́run. In all our packages, there is an automatic access to visit sacred places like Masjid Quba, Masjid Qibla, Mount of Old, and others. Nínú àwọn ìrọ̀rùn ẹ̀yà alálàájì àti ẹ̀yà alálàájà tẹ́ fẹ́ bá wa lọ. Lẹ́yìn àwọn ìrọ̀rùn tá a fi mú yín ṣiṣẹ́ ní Mẹ́kà tẹ́ bá tẹ̀lé wa lọ. Òun náà ni àwọn àyè àṣẹ tá a mọ̀ mú yín dé. Nílùú Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà bí òkè Àràfà lọ́lẹ̀. Mọ́ṣáláṣí Quba. Kọ̀ǹga àkọ́kọ́ tó ń ṣẹ́ lágbẹ́ nígbà tó dé Mẹ̀dínà. Ibi tí wọ́n ti ja ogun Údù àti àwọn àyè kọ̀ọ̀kan. Àwọn àlùfáà àgbà tí wọ́n tó gbangba sùn lọ́yẹ́. Àwọn ni wọ́n máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́. Àti àwọn àdúrà gbàǹkọ̀gbè náà ni wọ́n ṣe tádùá rẹ̀ ó sì máa gbà. Brother and sister, we are dedicated and sincere, and that is the reason we are exceptional in Umrah and Hajj services. And Nasfa Radio has made it easy for the intended pilgrims to pay
installmentally till the day. Àwa NASFAT Radio à ń fẹ̀ méjì fún iṣẹ́ yìí la fi yàtọ̀ sí àwọn tó kù. Ẹ bá wa lọ, ẹ wá darapọ̀ pẹ̀lú àwọn olóríire tí wọ́n ti sanwó wọn. Kódà bó sì jẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ san díẹ̀díẹ̀ ni. Ẹ mọ̀ tètè máa bọ̀ kẹ́ ẹ wá san kọjọ́ àsìkò tó máa fún yín kó tó pé. Ó yá farabalẹ̀ kó fetí gbọ́ àwọn àfojúsùn wa tá a mọ̀ san gbogbo ìgbà. Yes, our goal in NASFAT Radio is to create a learning atmosphere where average American and Canadian households can learn and have a better understanding of the divine revelation and inspiration for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لمزيد من الاستفسارات اتصلوا بNASFAT Radio America and Canada للحج والعمرة. For further inquiry on our packages for Umrah and Hajj services. Fún àkúrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ NASFAT Radio tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí 3472065705 203446720845821637 tàbí 5199984915. Ó yá ìwọ náà gbéra lẹ̀ kó o bá wa wọ ọkọ̀ òfurufú tó ti ṣetán láti mọ́ ọ lọ láti iléeṣẹ́ Radio America and Canada Hajj and Umrah. A pàdé ní Umrah, a pàdé ní Hajj. Ọlọ́run ṣe lálọ́gbà àlọ́bọ̀ àlọ́wọ́ aṣoríire. Allahumma taqabbal hajjana wa umratana waj'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkura. Ká lọ kábọ̀ náà la wí nílé. NASFAT Radio America and Canada Hajj and Umrah 2020.